एकच सेकंद. मंजुषा मॅडम काहीतरी हे मागत होत्या, मेल काय आयडी मागत होत्या ह्याचा झूमचा. हा मी दिलाय त्यांना व्हॉट्सअपला, पण त्यांना मेल हवाय. मेल लॅपटॉप केलेत मी, मगाशीच केलेत. केलेत ना? हो, दोन्ही मेल केलेत मी. पासकोड असेल हवा त्यांना. फोन करते मी तरी पण. हा फोन करा. वेलकम मधू मॅडम. मधू मॅम जॉईन झाली. हा मॅडम, गुड मॉर्निंग. होते ना जॉईन? हॅलो हॅलो, आवाज येत नाहीये मॅडम तुमचा. हॅलो. नमस्ते मॅम, तुम्हाला को होस्ट करू द्यात का? तुम्ही आहे पीसी वरती? आवाजच येत नाही. इंट्रोडक्शन साठी लागेलच, स्पीकर्सना सगळ्याच करावं लागेल. मॅडम देशपांडे मॅडमचा आवाजच येत नाही. फोनवर येत नाही, जॉईन झालेल्याच नाहीयेत ना अजून. हा ना. हा हा. फोनवरचा पण येत नाहीये का? आवाज येतच नाही. कट करतायत मॅडम. हा त्या बिझी असतील. पिस्ते सर, दोघांना, बाकीच्या दोघांना करू? हा करा ना. खाडे सर कदाचित बिझी असणार आहेत. पिस्ते सरांना करू का? हा पिष्टे सरांना करा. पिष्टे सर आहेत बहुतेक, ऑलरेडी ही हॅज जॉईन. ओके ओके. जॉईन झालेत का? हो झालेले आहेत. हो जॉईन झालोय मी. हा हा, आहे सर. ओके सर, वेलकम सर. वेलकम सर, थँक्यू. आता माझा ऑडिओ म्यूट करतो. हा ऑडिओ व्हिडिओ दोन्ही नंतर. हा ऑडिओ म्यूट करा. व्हिडिओ देशपांडे मॅडम फोन उचलत नाहीये. कारण मंजुषा मॅडमच पहिलं आहे ना. हो ना. मी करू का फोन? करा बरं. मी मोबाईल वरच जॉईन झाले, त्यामुळे थोडा वेळ आउट होईल. ठीक आहे, बघते. झूम मीटला आउट होत नसेल मॅम. झूम मीटचं त्यांना मेल केले, सगळं केले, पण आता काय परत एकदा त्यांना पाठवायची का लिंक मंजुषा मॅडमना? ग्रुपवर आता टाकलेली सरांनी, सुरेन सरांनी, ती पण लिंक मी पाठवली त्यांना.
मंजुषा मॅडम जॉईन झाल्यावर आपण चालू करूया मला वाटतंय. हो, किती वेळ आहे मॅडम यायला? मॅडमचा फोन आता एंगेज यायला लागलाय. धनश्री मॅडम करत असतील ना? आज काय आणलं हा मॅडम. हॅलो. तुमचा मला आवाजच येत नाही मॅडम. व्हॉट्सअप करून ठेवा त्यांना आणि मेल पण टाका पाहिजे तर. हॅलो. काय म्हणतात, मला जॉईन होता येईना झालंय, मीटिंग आयडी पाहिजे. एक मिनिट. ओके ओके मॅडम. तेच सांगितलं सुरेश सर. मीटिंग आयडी व्हॉट्सअप करा म्हणतात देशपांडे मॅडम. त्याच्यावरती आपल्या लिंक मध्ये दिलेलं आहे की पासवर्ड आणि मीटिंग आयडी. त्यांना ते पण मी पाठवले की. ते कदाचित ब्राउझर वरून जॉईन होत असतील. झूम त्यांच्यात डाउनलोडेड नसावं. तो पासवर्ड आहे मीटिंग आयडी तुमच्यात कुठं आहे? मी तुम्हाला लाईव्ह लिंक परत एकदा देतो, ती त्यांना शेअर करा. आपण सगळे जॉईन त्या लिंक वरूनच झालेलो आहोत. नाही, त्यांना म्हणतात ते मीटिंग आयडी पासवर्डच द्या म्हणतात. बरं ठीक आहे, एक मिनिट. त्यांचा ईमेल आहे आपल्याकडं. व्हॉट्सअप करा म्हणतात. मी तुम्हाला टेलिग्रामला पाठवतो, तिथून तुम्ही त्यांना पाठवा. हम्म. हा मॅडम, मीटिंग मध्ये बोला की मॅडम. आता मीटिंग मध्ये मॅडम, मी आता सेशन चालू झालंय. ठीक 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 आहे, ठीक.
सीमा मॅडम ही लिंक द्या त्यांना पटकन. हे ऑलरेडी पाठवले मी त्यांना, तरी पण पाठवते. लाईव्ह लिंक आहे. झालं का क्लिअर मॅडम? आवाज नाही. मंजुषा मॅडम जॉईन व्हायचे आहेत. पाठवले आता, होतील आता. त्या जॉईन झाले की चालू करू. झाल्या की मॅडम जॉईन झाल्या दिसत आहेत. हा तेच आता मी बघायला लागले. हा हॅलो मंजुषा मॅम. मंजुषा मॅडम कारण दिसत आहेत त्या लिस्ट मध्ये पार्टिसिपंट्सच्या. कनेक्टिंग टू ऑडिओ अजून त्या कनेक्ट झालेले नाहीयेत वाटतं, नेटवर्क कनेक्शन. मंजुषा मॅडम तुमच्या नेटवर्कचा पण काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. आय थिंक सो. बरेच जणांचा ऑडिओ चालूच नाहीये. हा देशपांडे मॅडम झाल्यात पण ऑडिओ नाहीये. फोन करतायत सीमा बघा. जॉईन झाल्यात, ऑडिओ त्यांचं बंद आहे का मग? मंजुषा मॅम नाही, त्यांचा नेटवर्क हे असणार आहे, नेटवर्क प्रॉब्लेम असणार आहे. शी सुरू इज करूया ट्राइंग का टू तुम्ही? कनेक्ट. या मंजुषा मॅम आहेत ऑलरेडी. हो ऑडिओ नाही ना त्यांचा. दुसऱ्या पण एका ह्याच्यावर ट्राय करतात, त्यांना ऍडमिट करतो मी. Dr. Suryavanshi, please start. Yes, just leading speaker is joining. As he joins, we will start. आवाज नाही. नाही येतोय की. तुम्ही जॉईन व्हा. Manjusha ma'am is struggling to join. उचलत नाहीत मॅडम. आपण चालू करूया त्यांचं. मला वाटतंय सरांचं मग हे करू आधी वाटलं तर. आल्या बघा बरं आता. हॅलो मंजुषा मॅम प्लीज आन्सर. नाही सुरू करूया मॅडम आपण. येस. लेट्स स्टार्ट. दीपा मंजुषा मॅडम ना तोपर्यंत ट्राय करत राहा. मग फोन आहे ना. त्यांचा बहुतेक नेटवर्क प्रॉब्लेमच दिसतोय. शी इज ट्राइंग टू जॉईन, पण काहीतरी नेटवर्क इश्यू असल्यामुळे कनेक्ट होत नाहीये. आता परत कनेक्टिंग टू ऑडिओ दिसतंय, पण आवाज त्यांचा येत नाहीये. पण चालू करेपर्यंत त्यांना दुसरा मेसेज द्या. दुसऱ्या डिव्हाइस वरून जॉईन होता आलं तर हो म्हणा. ठीक आहे, फोन करते. कॉन्टॅक्ट करत राहा. Yes, हा, yes. आपण कॉन्टॅक्ट continue करत करू. राहा. आपण तोपर्यंत चालू करू. ओके ओके. So welcome all of you in today's one-day national seminar on natural resources management and G20, which is jointly organized by Department of Botany and IQAC Vignan Mahavidyalaya Sangola, Department of Botany, Barrister Balasaheb Khardekar College, Vengurla, and Indian Women Scientist Association, USA, Kolhapur. We cordially welcome on behalf of all these organizing agencies, Dr. S.M. Mulani sir, Principal Vignan Mahavidyalaya Sangola, Dr. V. Devulkar, Principal Dr. Balasaheb Khardekar College, Vengurla, Mrs. Dipali Tayode Patil, who is convener of USA, Kolhapur, Dr. Dhanasri Patil, Head Department of Botany, Barrister Balasaheb Khardekar College, Vengurla, Dr. Seema Gaikwad,
who is coordinator of this today's NRM G20 National Seminar and also co-convener of IUSA Kolhapur. So today we will hear the following speakers: Dr. Shamla Bharadwaj, Dr. Manjusha Deshpande, who will join soon, Dr. J.B. Pistesar, Mr. Satish Khade. Their brief introduction will be introduced during their respective sessions. As far as today's theme is concerned, we know about the natural resources and regarding their management. This management of natural resources such as land, water, soil, plants, and animals, with a particular focus on how management affect the quality of life for both present as well as future generations, coming generations. Natural resource management deals with the managing the way in which people, common laymen, in the nature. It brings together the natural heritage management, land uses and its planning, water and its management, biodiversity and its conservation, and the future sustainability of industries like it may be agriculture, maybe mining, it may tourism, ecotourism, fishery, forestry, and so on. So it recognizes that people and their livelihoods rely on the food and productivity of our nature, our landscape, and their actions. Today's seminar, we will learn about from different speakers about natural resource management, specifically focuses on scientific and technical understanding of resources and ecology, and the life supporting capacity of those resources. And as well as G20 is concerned, we know G20 New Delhi Summit is the upcoming 18th meeting of 20 countries. The summit scheduled to take place in International Exhibition Convention Center, Pragati Maidan, New Delhi in 2023. It is the first ever G20 summit to be hosted in India, and not only in India, it is also in first South Asia. So we are celebrating Mother Earth Day, and that's why our theme is invest in our planet. So we have provided the registration link, live seminar link, as well as live YouTube link. And meanwhile, as the session completes, we'll provide the feedback link. After filling the feedback link, everyone will get the e-certificates. So once again, welcome all participants, delegates, and resource person on behalf of our hosting agencies. Okay, over to Simon. Susan is there. Thank you. For my introduction of this national webinar. Once again, on the behalf of all the organizers, I welcome to all the dignitaries and dynamic personalities, as well as our IQAC coordinator, Dr. Dasade, and my IUSA and Garden Club family. Now, we know that for this inauguration of the national seminar, we had the most eminent personality, that is Dr. Shamala Bharadwaj madam. So I request Dr. Dhanashri Patil madam to introduce her firstly. Thank you, Seema ma'am. I'm very much happy to introduce our Vice President of Indian Women Scientists Association, Dr. Shamala Bharadwaj. As we all have planned to discuss about G20 along with the sustainable development, it is very much necessary because 20 countries are gathering in India for the first time this time. And let us start, as IUSA has always simplified science to the people.
taking science to the masses. That is the logo of IUSA in association with Vignan Mahavidyalaya Sangola and Barrister Balasaheb Khardekar College. We have conducted many joint activities in which Solapur University, Shivaji University, Mumbai University, all can be engaged very nicely. So we are very much eager to know and understand about G20 along with the sustainable development from our Honorable Dr. Shamla Bharadwaj Madam. I am very much proud and inspired to read her biodata, which is very huge, but she has compiled in it short. So Dr. Shamla Bharadwaj retired as a head fuel cell materials and catalysis section, Baba Atomic Research Center, BARC, Mumbai in December 2015 after 38 years of research at BARC. Her expertise is in the field of chemical thermodynamics, catalysis, fuel cell, and hydrogen energy. She worked as guest scientist at Juliet Research Center, Juliet, in Germany during 2001 and 2002, and at CNRS lab at Nantes, France during 2018 on solid oxide fuel cell SOFC material. She was part of the team from chemistry division that was involved in developing catalyst panel suitable for catalytic recombiner, PCRD it is called. It is really huge and very much difficult for us to understand, ma'am. And but we are very much confident that madam will simplify the things for us in a very nice way because we have great experience about her teamwork with the user. As professor of HBNI and Mumbai University, she had guided several MSc and PhD students. She regularly reviews manuscripts of several international journals and has been the regional editor of Journal of Thermoanalysis and Calorimetry. She has won several awards such as NETS NETZ ITS Award in field of thermal analysis and DAE Group Achievements Award as Honorable Secretary of Indian Thermal Analysis Society. She was involved in organizing several national symposia and workshops on thermal analysis. She has also organized several national symposia, workshops on material chemistry, chemical thermodynamics. Dr. Shamla has more than 150 publications in refereed international journals. She has co-edited a book on Thoria-based nuclear fuels, published by Springer. We are all knowing Springer. Getting published in Springer is a really proud thing in 2013, and written several chapters in various books. After her retirement, that is very important. She has given her time. After retirement from BARC in 2015, she has taken keen interest in the activities of IUSA. She was secretary of IUSA for the period of 2017-19 and member of Executive Committee of Indian Women Scientists Association for the period of 1921 and has worked as an editor of IUSA newsletter since December 2015. Currently, she is our vice president, that is vice president of Indian Women Scientists Association. So, after reading this biodata, I'm really feeling very heavy. We are very warm welcome Shamla madam, Madhu Pahawa madam, all the IUSA seniors who have always inspired us and simplified the difficult global concepts in a very nice way for the masses as well as for all exam members. So the G20, which is going to be held at New Delhi, it is basically now the mottos are one earth, one family, one future. We are going to discuss throughout this seminar about G20 and how we are going to correlate it with the sustainability and one earth, one family, that is Vasudhaiva Kutumbakam. I request Dr. Shamla ma'am to start her inaugural speech. Please, madam.
you are able to hear me? Audience, please mute your phones. Over to Seema ma'am. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Okay. You So are good. audible. Yeah, thank you. Thank you for the nice introduction. And good morning, everyone. I'm indeed very happy to participate in this seminar and share my thoughts with you all. This is a very important seminar. And the flyer says it is about natural resource management and G20. And also it is celebration of Mother Earth Day. So Dhanashri already spelled out Vasudhaiva Kudumbakam. It is the world is one family. And if world is one family, our mother is Mother Earth, Vasundhara. Okay. So when we talk of natural resources, I would request some of you to mute yourself. It gives me a disturbance. There are some who have not muted. Hello? Anyway, Host, please mute the participants. host can mute, I think. There is some YWRAH. That is where the sound is coming. YWRAH section. Okay, I continue. So when we talk of natural resources and Mother Earth, I am reminded about a famous quotation by Mahatma Gandhi. So this is a very famous quotation by him. He used to say that Mother Earth has enough resources for everybody's need, but not for everybody's greed. See, that is what we have done to this Mother Earth by our greed. So it is time we wake up now and see how we judiciously use the natural resources for the benefit of the planet. And see, when you say mother, it is all about love, care, tolerance, sacrifice, and all. So mother is known to have all these qualities. But the way we have hurt Mother Earth, now she has started retaliating because you can see the climate change and other things. So we are already seeing the kinds of ill effects of how we have exploited in the past, and we have to look forward to see that we don't repeat those mistakes, and then we rectify and then take corrective action at this time. So at this time, it is very appropriate that G20 summit is being, India is the host country for this G20 summit. And already you all know that it is the 18th meeting of the group of 20. And also it is going to be held at Pragati Maidan, New Delhi on 9th and 10th September this year. And our Prime Minister Narendra Modi will be chairing the summit. And it has been passed on from Indonesia to India, and we will be passing on the baton to Brazil after our term is over. But as the theme of our India's presidency is Vasudhaiva Kudumbakam, and world is one family. So this, kind of confirms that all of us on this planet, human, animal, plant, we all have interconnectedness, and then we have to work together in harmony to see that we use the natural resources in a very, sensible manner, in a sustainable manner, and to save this planet. So natural resources, you all know, water, land, forest, all these are the backbone of any country's economy. So in G20, many kind of world leaders are going to meet and discuss. And any leader of a country is
really interested in the economy of the country. But here is where we have to have the balance. You have to have the economic kind of progress of the country, but at the same time, you have to keep the kind of environment in your mind. You should not just go ahead with benefiting, means improving your economy. You should also try to see that you improve your economy along with kind of saving this planet and not introducing any environmental harm to our planet. So in today's seminar, I find that Dr. Manjusha Deshpande is going to talk about lifestyle and environment. So this is very appropriate. See, at G20 summit level, the global leaders will be discussing about all their policies and how they are going to go ahead with this kind of responsibility of using the sustainable use of natural resources and also taking the economy of the country forward. Those will be the discussion among the global leaders. But we as an individual, what we can do, how we can change our lifestyle so that we have the kind of sustainability. We can contribute to the whatever is the progress, means how we can contribute in our way to see that we don't harm the environment anymore, and then we use the natural resources in a judicious manner. So this focus is actually on sustainable energy. That is one thing to reduce the carbon emissions, but we also have to focus on other resource managements, like water management is an important aspect. And see, clean water is the fundamental right of every human. So how we are going to have a sustainable water management, and this is what is going to be one of the important topic of G20. And in today's seminar also, Mr. Satish Kade, he is going to talk about youth in action mode for water. So let us listen to him and see how at our local level, see, one is at the global level, the global leaders will be discussing. At our local level, what are our responsibilities, how we have to go ahead. So that's what we have to see. So these things, I hope this will be discussed in the coming lectures by Dr. Manjusha Deshpande, Mr. Satish Kade and others. And now I come to the other important aspect of our planet, which is, food security. Even in Upanishads, it is said that 3 important things for life is clean air, water and food. So there is discussion, I'm not going into that without food, how many days you can survive, without water, how many days you can survive, and without air, of course, we can't survive even few minutes like. So these are the things, the air, water and food security. These are the important things which we have to really pay attention to. And I am glad that Dr. J.B. Piste's lecture will be on soil of Western Maharashtra. So I hope he will be touching upon the sustainable agricultural methods so that we increase the agricultural productivity. At the same time, we preserve our soil and see to it that our natural resources are really kept in proper shape. For the future generation, we should leave this planet in such a way that they are able to use the natural resources as much as how we are using it now. And then so we should stop the exploitation and we should see that we are able to kind of equally distribute the things among all the communities and also use all the resources in a very sustainable manner. So talking of these ideas, I am just kind of
seeing how IPSA Kolhapur branch has contributed to this in a really in a grand manner, I would say. That they started in the year 1982, this branch. And then, I have seen every year after year, they are celebrating the World Environment Day on 5th June, World Mangrove Day in July, World Wetland Day, and so many. And then I see that they have been, regularly conducting tree plantation. Is this kind of awareness among the society they have been spreading? This is the main activity which I see of IPSA Kolhapur. So it is very appropriate that they are organizing this kind of seminar. So I know some of the IPSA Kolhapur branch members, like, Dr. Niranjana Sawan. She is a very well-known, internationally recognized scientist and an expert in preservation of mangroves. And even at IPSA headquarters, we often consult her for our student internship programs to guide the students for preservation of mangroves and others. And last year, IPSA Kolhapur, they have done a conference, international conference on nurture nature to strengthen future. It was really a wonderful kind of conference. And then they have really published those proceedings in journal, an advanced research, science and communication and technology with a very high impact factor and all. I really congratulate the team for such an effort. So this kind of nurturing nature, they have already thought about and discussed, and now they are further taking it to the other topics of G20, which is relevant today. So from this flyer, I also see that this two colleges, Vidyan Mahavidyalaya Sangola and this Bala Saheb Kardekar College of Vekurla, they are also jointly organizing it. And I am familiar with these two colleges because I know Dr. Seema Gaikwad of VM Sangola, who is the co-convener of IPSA, and also I know Dr. Dhanashri Patil of this BK College. She has, so both of them, they have contributed a lot to IPSA activities, and I am happy to see their names in the list of organizers for this seminar. I'm sure they must have worked very well to shape this seminar. And of course, I have to mention about the dynamic convener, Ms. Deepali Patil. And on just recently, 22nd April, she kind of sent us messages about the World Earth Day, which was celebrated in Kolhapur. Along with, they involved kids in the garden activity. And she sent a very wonderful video recently, which we all appreciated. Means this is how you catch them young. At the young age itself, if you inculcate these values in the kids, this is going to go a long way. And this was a real nice program to involve kids on the Earth Day activities and all that. So let me also place on record my appreciation to Dr. R.S. Suryavanshi, HOD of Botany Department, VM Sangola, Dr. Mulani, Principal of VM Sangola, and Dr. V.A. Devulkar, Principal of VKC Vengurla. So for involving themselves in organizing this seminar. So from these lectures list, I understand that they are going to discuss about natural management, lifestyle for sustainability, and also they are touching upon the two major natural resources, water and soil. And I am told by the organizers, they are going to continue these kind of topics on other workshops and other actions in future, which are, kind of main objectives of the G20. So all this is really very, nice way of involving the society and using science to kind of make awareness among the society to sensitize them how judiciously we have to make use of the
natural resources, how we can contribute to kind of environmental protection and all that. So I wish IPSA Kolhapur all the best for today's seminar as well as for the future efforts, whatever they are having in their pipeline. And I thank you all for giving me this opportunity to share my thoughts. And let me just sign off now and give way to the other speakers and let us listen to them. Thank you. Thank you very much, ma'am, for a fruitful inaugural speech. Actually, thank you for appreciation also. Always, actually, always USA headquarter Mumbai branch supports and encourages us. Today, we are very happy as you and Madhu ma'am being with us. Thank you once again. Now, it's time to our next lecture or lead speaker or topic taken by Dr. Manjusha Deshpande madam. Before that, I briefly introduce her. Dr. Manjusha Deshpande madam is the director of Center for Community Development, Shivaji University, Kolhapur, since from 22 years. She is MSc Microbiology and PhD in Gender and Migration Studies. She always involved in community development projects like labor migration, skill development, biodiversity conservation, as well as in cultural studies. Actually, she is doing so many things. She is very enthusiastic person and eminent personality. खरं तर लोकविकास केंद्राचं जेव्हा अनेक कोर्सेस मी घेत होते पूर्वी शिवाजी विद्यापीठामध्ये आमचं कॉलेज असताना त्यावेळेस मॅडमनी खूप सहकार्य केलेलं आहे. खूप सारे प्रोग्राम्स आम्ही एकत्र घेतलेले आहेत, पण सेपरेशन झाल्यानंतर ते सगळं थांबलेलं होतं, पण मॅडमच्या टचमध्ये आम्ही असतो. सो द टॉपिक विच शी विल डील दॅट इज G20 lifestyle for environment. Madam is here, so I request Dr. Manjusha Deshpande madam to deal with her lecture. Actually, मला वाटतं मॅडमचा फक्त व्हिडिओ दिसतोय पण ऑडिओ मला दिसत नाहीये. Manjusha ma'am, please unmute from your side. Okay. Yes, I'm yes. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Thank you very much. And I am extremely sorry because we have a lot of connectivity problem. But I hope that I can make sense for this seminar. First, I would like to congratulate Dhanashri Patil madam and Gaikwad madam for organizing this and Suryavanshi sir for organizing this seminar, because this is dire need of time. And I'm really grateful that Dr. Shamala madam, she enlightened us sufficiently on this topic. So without spending any time, I'm just like to focus on this today's lecture. So this word life means what? Life means that lifestyle for environment. And today, why it is termed as lifestyle for environment? Because it is need for all of us to come together and take lifestyle for environment forward as a campaign. That's why this lifestyle is lifestyle management or lifestyle for environment. It is not just a slogan, but it is a mass movement. And it is this mass movement that is actually focusing on environmentally conscious lifestyle. So I would like to first clarify a little bit about its concept, and then I would like to say something about its action. So why this lifestyle for environment, this word is coming forward? Because this is India India-led global mass movement, and to nudge individual and community action to protect the environment.
Nudge means what? What means that not only Indian people, but all means all the native communities, all the indigenous communities across the globe, they have sense of environment. They know how to protect. They know how to live with the environment. They know that how to progress themselves and how to protect environment, and as well as how to progress environment also. So the context is that environmental degradation and climate change impact ecosystem and population across the globe. And now estimates suggest that if proper action is not taken against the changing environment, approximately 3 billion people globally could experience chronic water scarcity, and the global economy could lose up 18% of GDP by 2050. And that's why over the last 2 decades, several macro measures have been implemented globally to address environmental degradation and climate change. And that include policy reforms, economic incentives, and of course, regulations. But now actions are required at the levels of individuals. Now, instead of macro level actions, instead of macro measures, with everybody of us, all other, it's not only everybody of us, or every individual across the globe, they are required to take action at the micro level. Now, we have already taken several measures at macro level. Now, it is required to take action at micro level. And that action required to take at the level of individuals, communities, and of course institutions. And despite of enormous potential, we have that individual actions, it has enormous potential, but now it is coming forward that every individual should take individual action to protect an environment. So now it is globally agreed, and it is globally appreciated that changing individual and community behavior alone can make a significant dent in the environment and climate crisis. According to United Nations Environment Program, that is UNEP, if 1 billion people out of the global population of 8 billion adopt environment-friendly behaviors in their daily lives, global carbon emission could drop by approximately 20%. Similarly, 2020 UNDP report, The Next Frontier, Human Development and the Anthropocene, also highlights that human wield more power over the planet than ever before because of this communication and communication measures, and of course that technology. So in the wake of COVID-19 pandemic, we know that there is record-breaking temperature, spiraling inequality, and it is time to use the power to redefine what we mean by progress, where our carbon and consumption footprints are no longer hidden. While on the other hand, world has focused disappropriately on policy and regulatory measures to address the climate and environmental crisis. On the other hand, India has demonstrated multiple successes in tackling long-standing development challenges through large-scale behavior challenge movements. For example, Swachh Sagar Surakshit Sagar campaign, then the Swachh Bharat Mission, Ujjwala scheme, Give It Up campaign. The Swachh Bharat Mission alone, for instance, led to construction and use of over 100 million toilets in rural India within a span of 5 years by harnessing the full power of collecting action. So in this context, the concept of lifestyle for the environment was introduced by our Prime Minister Narendra Modi at Glasgow on 1st November 2021, and he called upon global community of individuals and institutions to drive LIFE, L-I-F-E, as an international mass movement toward mindful and deliberate utilization of resources, instead of mindless and destructive consumption, to protect and preserve the environment. This LIFE puts individual and collective duty on everyone to live a life that is in tune with earth and does not harm it. And those practice such a lifestyle are recognized as pro-planet people under the LIFE.
So further, in August 2022, India included life in its updated nationally determined contribution NDCs and submitted to UNFCCC, means that United Nations this program. And it has written that India will put forward and further propagate a healthy and sustainable way of living based on traditions and values of conservation and moderation. And that includes the mass movement for life, that is the lifestyle for movement, as a key to combating the climate change. And so why it is so? Because we have the environment friendly traditional practices. It is not only Indian people have environment friendly traditional practices. I would like to emphasize, because every indigenous culture across the globe, they have their environment friendly traditional practices, and that should study upon, and we should make some changes, and that should suit as per modern our modern age. So borrowing upon the past, operating in the present, and focusing on the future, this life is conceived as a global movement that build upon the environment friendly culture and traditional practices in India. The average because, and why it is so, means why India is becoming leader, because the average carbon footprint per person in India is 1.8 tons per year, as compared to the global average of 4.5 tons, reflective of the sustainable social norms govern the lifestyle of Indian. Now, because it is distinct focus on knowledge system developed by indigenous communities in India. For instance, in adaptation of evolving natural ecosystems, which in turn has enabled agrarian communities to effectively adapt to changing environment with practices. Now, in addition to meteorological department, now farmers are also, means there are several farmers, they are also promoting every day, they are also promoted to forecast about atmospheric changes, and these changes are slowly coming up everywhere across the globe. So we have the practices such as spring rejuvenation, then planting neem, banyan, people trees, planting in Akshaya Tritiya, several seasonal plantation, varied water harvesting technique contextual to local conditions are found across the India. These techniques included step wells of Gujarat and Rajasthan, underground tanks of Tamil Nadu, then the Dhabo system of Nagaland, which deposit the water in pond-like structure on terraced hillsides. Such practices demonstrate how people in India have traditionally exercised judicious utilization of natural resources. Individual and household practices equally reflect the mindful relationship that Indians have with the environment. We still use sometimes clay utensils. We use for cooking, and of course we use for cold water also. So cold water serving purposes. Across the country, street and public food establishment continue to serve food in plant-based biodegradable utensils, that is sal and banana tree leaves. Tea in clay pots, from water efficient utensils, clothes washing practices to dietary preferences for plant-based food, for adaptive architectural forms that minimize electricity consumption. Several elements of Indian lifestyle can serve as a foundation for lifestyle for the environment. So this is so the mission of life is that to translate the vision of life into measurable impact. Mission Life is designed with an objective to mobilize at least 1 billion Indian and other global citizens to take individual and collective action for protecting and conserving environment in the period of 22-23 to up to 27-28. And within India, at least 80% of all villages and urban local bodies are aimed to become environment friendly by 2028. And now it is so it include the study of local biodiversity, study of local traditions and customs, study of traditional fairs, study of traditional rural markets. And so this is it will be micro and macro study of each and every geographical space, and so that we can come out with some solution.
and it is not required to come up with some common solution, but it should be varied solution. It should be biodiversified solution. And as a global program, this mission life envisages 3 core shifts in our collective approach towards sustainability, and that is achieved in a phased manner. First is the change in demand. Change in demand means what? That is the nudging individuals, means just awakening individuals across the world to practice simple yet effective environment-friendly actions in their daily lives. Means what we are wearing, what we are eating, what we are using as medicine, what is our carbon footprint, how long we are using some motor vehicles, what are our petrol consumptions. So it is like the change in demand, that is nudging individuals, awakening individuals in order to practice yet simple and environmental friendly actions in their daily lives. Change in supply. So changes in large scale individual demand is expected to gradually nudge the industries and markets to respond and tailor supply and procurement as per revised market demands. So it is change in supply also, and change in policy by influencing the demand and supply dynamics of India and the world. Long-term vision of mission life is to trigger the shifts in large-scale industrial policy and government policy that can support both sustainable consumption and, of course, production. So there are these 3 pillars, that is changing demand, changing supply, and of course changing policy. This mission will be incubated, curated, and piloted by Niti Aayog and subsequently implemented by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And Government of India is a non-linear and non-sequential manner. While a proceeding phase will originally feed into the next phase of mission life, all phases are equally simultaneous in nature. So they have 17 goals. This environmental degradation, this life program has 17 goals. I don't think that it is time to spell out all 17 goals. And actually, we are all environment friendly people. We are all means now we know that these goals, that is the reuse, recycle, means that waste management at source, everything we know, and only thing is that we have to practice it, and not only practice it, but we have to make others to practice it. That now it is our responsibility. Those who are environmentally already aware, those are environment friendly people, they should make awareness among other people. Like we are means all of us are here professors, academicians, and we through our research we have to show that how these traditional practices are important for protection of environment, and how these practices are not important, because just saying, just shouting, it is not it will not serve any purpose. But that's why we are researchers, and that's why we have to take research, and we should conclude that these practices are really environment friendly. For example, we are propagating kitchen gardens, and if we are propagating kitchen gardens, we can show that this kitchen garden propagation can make micronutrient supply for individual household. There is no need to take any micronutrient pills, but that can be procured through this kitchen garden. By using our kitchen water, if we are propagating our kitchen garden, by using our wastewater at our home, we are using this to propagate our kitchen garden. And if we are propagating vegetables in our kitchen garden, then of course this carbon footprints, then this everything means that food preservation, vegetable preservation, food miles, everything can be minimized. And that's why we have to think. It is just like a think tank, and we have to think that what lifestyle we have to achieve, and so that we can protect the environment. And now it is proved that in Bangalore city, that they means each and every household, that their Bangalore Municipal Corporation, they are giving some incentives for propagating terrace garden.
And that's why we're minimizing the use of air conditions. And that's why it is our everybody brain, everybody's thinking is important in this lifestyle management for the environment. And because every person has unique ability to know that how to protect environment, and that's why this collective action is very much important. And that's why this this we know that it is this environmental degradation is threat to humanity's greater threat to globe, and of course it is humanity's greatest challenges, including health, poverty, and hunger, and to support billions of livelihood, promote growth and investment opportunities, raise the standard of living, and tackle the climate crisis. The world needs to adopt a new paradigm for development, specifically the SDGs that focused on sustainable cities and communities, responsible production and consumption, climate change, or life on land and life underwater require that all individuals temper their lifestyle in synchronizing with the resources available on the planet. So because we know that we are utilizing resources, we are utilizing natural resources, and it is not easy to produce natural resources, but we can systematically, wisely use these natural resources. We can take community action for utilizing natural resources, and so that natural resources can be protected, and of course up to some extent these natural resources can be developed also. So further research for new climate economy highlights that bold environmental action could create as many as 65 million jobs, and that by 2030, and that's why it will be decent work and economic growth. This SDG 12, in particular, it entails the decoupling in economic growth and environmental degradation, and demands more efficient and environment-friendly management of resources, including improving energy efficiency, sustainable infrastructure access to basic services, and providing green and decent jobs to ensure better quality of life for all. The societal responsibilities toward the SDG 12 goes beyond business to involve individual consumers as active participants to the process of achieving this goal. Given the global commitment to achieving SDGs by 2030, it is important to note that Mission Life contributes directly or indirectly to almost all SDGs. Moreover, in view of India's population, any large-scale behavior change implemented in the country will also make a direct and immediate contribution to the SDGs at a global level. For example, this Swachh Bharat Abhiyan, clean water and sanitation, by changing the behavior of 550 million Indians from open defecation to use of toilets, reduced 60% of 1 billion open defecations in the world. And that's why this is actually conceptual. I want to make this conceptual clarity about this life, and there are several actions also. And these actions means, for example, now this environment means in this we as a Lok Vikas Kendra, we are planning to take several workshops, and we are planning to develop a certificate course on this lifestyle for environment, and that's why these several actions will put forward. But now it is now I want to tell you some of this means why all over the world now looking at India, because now in our Atharva Veda also it is written that with the utter sense of ethics and dutiful attitude we can live happily in an honorable position, and it is reiterated that the involving earth of one accord with the sun sets the supersentinel seal in glory and in the wealth. And so these are our ancient books and ancient Vedas, ancient sculptures, scriptures. They are already told us that how to be environment friendly. And if you want to, again I am emphasizing that if you want to change the world, start with yourself. Am I a responsible individual? If I am a responsible individual, then I can nudge the other person, and he
he or she will be also become responsible individual. And in that case, we have to reduce our social hierarchy, we have to reduce our economical hierarchy, and so that it is not required that every person and every individual should come on the same platform. That we have to, but it is not required that some people should be at the lower strata of the society and some people should be at the higher strata of the society. Every person has this life also. It also comes in that lifestyle for environment, that every person should use its potential to protect environment, and every person potential should be respected despite of his geographical location, despite of his social and economic status. And that's why it is now we have seen that there are several indigenous people, several downtrodden people. They have been felicitated as Padma Shri. There are these national big awards, and they are in the corners of the nation. But still, that's why we can make change, and we are felicitated. Felicitation may be not required, but we are appreciated. Our efforts can be reproduced to other area, and that's why every effort is important. And this one that as I'm telling you that this life movement, this India's contribution to global climate crisis, and not only this global climate crisis, but Indian people means they are giving message to the world that we are pro-planet people, and not only we Indians are pro-planet people, but you are also pro-planet people. Now, what is that individual core responsibility means? What is that individual action means? Individual action means that approximately 500 billion plastic bags are used worldwide, and more than 1 million bags are used every minute. This plastic bag has an average working life of 15 minutes. If we decide that we don't want to use this plastic bag, then if everybody has to decide that if we don't want to use this plastic bag, actually it is not possible, because this plastic is also a part of our life. But at least we can, everybody of us, if we think that how to recycle this plastic bag. I'm not saying that, we are not saying that you should not use plastic bag. Okay, you use plastic bag, but at the same time, you think that how to recycle this plastic bag. And so wherever possible, don't use plastic, and wherever it is not possible, and if we are using plastic, then we have to recycle it. We have to dispose it very wisely. And so this is small individual action. Turning off the lights, AC and heaters whenever it is not required. And then average global person, we are using toothbrush and liters of water. This flush, we are using this flush. Every time this flush is using some 10 to 15 liters of water according to what is your flush sizes. And so that we can minimize that flush water also. That's why it is now that our scientists can think, our scientists can make change, that how to use this, how to dispose this waste with minimum amount of water, so that this potable water, usable water can be available not only to urban areas, because in urban area it's a 24-hour tap is going on, and in rural area women are going and this far away to fetch the water. And that's why this has to be changed. Even average global person wastes 2.5 liters of water. This waste, it is not only use, it is minimum wasting, that 2.5 liters of water in a day in brushing, bathing, utensils, laundry. If we learn to reutilize, recycle this water in our garden purpose, in propagating our garden, in our home only, then also we can save a lot of water. And that is actually required. 30 minutes of idling at traffic signals waste nearly 1 liter of fuel. And we can see that how much these motor vehicles, how much these cars are flooded. Roads are flooded with cars. And everybody wants new car. Everybody wants heavy cars. Everybody. And
now we easily that people have some two vehicles, some 4-5 vehicles, wheelers, and some at least 2 4-wheelers. And why it is required? If everybody else of think that why it is required, is it required for me? Then that's why India has demonstrated leadership in unique individual-led programs to address climate change. That is, Give It Up campaign. This Govardhan scheme also. This Govardhan scheme is also very important, and this research is going on at the Japanese scientist has made research, and they are concluded. They concluded that it is decreasing mosquito, and of course, and it is decreasing dengue and other malaria-like diseases. And that's why these Indian civilizations, this now this as I already told you that Japan is also this ancient country, and they have some very unique traditional practice. That is, they wrap anything they wrap in the cloth. Means now, as we are wrapping gift, they use eco-friendly clothes for wrapping gift and carrying goods as a decoration. They are using now, instead of plastic, they are using these clothes. These clothes are also can be recycled. There is Sweden. Means there are several. As I already told you that there are plenty of they have plenty of traditional practices across the globe. For example, Sweden, they have lagom philosophy. That is just right. Means whatever you want to do, that is just right. It should be balanced. That is, philosophy of just right can go a long way to save our scarce resources, feed and quench the thirst of million. And this lagom encourages a balance in life where every good is consumed in exactly the right amount. So what we require means every other day we are ordering something on the Amazon, because it is very easy that online shopping is very easy. When we are feeling bored, we go and shop online, or it is shopping. It has becoming our just to cater to our boredom. And that's why what is just right for me, so that we can learn, that is not to waste anything, because the amount taken is always balanced, and that this lagom technology from Sweden is also followed. Then this Morocco's Astor is saving fruit trees in our home garden. This Astor is amazing word referring to the practice of building small circular or square enclosures with the stones of branches in order to protect the fruit trees in our home gardens. In extremely hot climate also, Astor provides shades for vegetation and increases soil humidity. This practice of Astor protects the sapling in grazed areas and helping promote deforestation. And like these keyhole gardens from Africa, that is alternative to energy intensive practices are common to Indians. Sun drying of clothes. We are using so many things for sun drying. We make a lot of food in summer. That summer dried food, like purudaya, papadya, papad, everything we use lot of sun. We have practice of sun bath also. Small children, they are giving sun bath, they are giving mango bath, so that they can be protected from further diseases also. So this recycle and reuse is evident from common Indian household practices, because even common Indians also, we store and reuse bags, bottles, jars, and other items. Old clothes are often repurposed. For example, old saris are sewn together as a beautiful quilts, and these rugs and these several old blanket, doormats, jute snacks. We have all these practices. Even that now we know that these Dutch citizens from Netherlands, they incorporated sustainable transportation into their daily routines. The Netherlands has more bicycles per capita than any other country in the world. The country has 33,000 dedicated to cycling infrastructure, which makes it easy for cycling, thus promoting further uptake of environment sustainable transportation. And this use of these biodegradable utensils, that is plant-based biodegradable utensils, that banana trees, these palash trees, then this
reducing this. Now this United States of America also has taken some action to reduce the energy consumption, and they are also using some kind of devices that can reduce the individual electricity consumption. And so each and every individual across the globe, they are coming forward, and they are becoming the life. They are embracing this life that is mass, that they are becoming the participant of global mass movement, and it is becoming Jana Andolan. It is like Jana Andolan, and even everybody of us, we can in every sector that we can produce several ideas how to protect this, like this water, transport, food, electricity, waste management, and recycle and reuse. We require creative and innovative action to protect our environment, and individual action is required. And these innovative solutions that promote wider adoption of traditional climate-friendly practices and create livelihood options for communities who may lose their job with shift towards the climate-friendly production, but still they will get more satisfaction and more mental peace. And that's why this idea has not only it is not only for this climate change, but of course it is for individual health also. It will help to reduce global pandemic, like means now it is diabetes is coming like global pandemic only, though it is non-communicable, but because of this lifestyle only, this diabetes, then there are several heart diseases, heart disorders, respiratory disorders, allergy disorders, depressions. There are several. So this environment health of the individual is not only health, not only physical health, but physical and mental and social health is also everything comes under this life movement, life movement. And now this first what Indian government is doing now, they are asking every individual to specify what is life according to you, and word limit is 200 words. You can send it to this All India, this Niti Aayog website, and you can send your idea of protecting environment. Every individual's idea is considered now, and it has given appreciation. And we have to miss, if you are very good in analyzing the problem, you can put your problems in 200 words and you can send it to them. If you are very good in making solutions or making interventions, you are welcome. You can propose. You can also make some. Not only individually but collectively also you can propose interventions, and these proposed interventions also can be protected. Can be implemented. So these are the measurements at individual levels and collective levels, community levels. They are now this all Indian government is welcoming solutions as well as issues. Means we are recognizing some issues. We are saying that these plants are actually damaging environment. Then if it is true, and if you know something, why this plant, for example, eucalyptus plant. Excuse me, ma'am. You are not audible right now. Welcome. And now I think that my internet connection is unstable also, and I think that this little clarification I make, and I'm really thankful to Dr. Dhanashree Patil madam, and this allowing me to say these few words, this life, and this participating in this global mass movement that is life. Thank you very much. Thank you very much, madam, for this very, very informative guidance or lecture. Actually, we will also do something about this G20 lifestyle,
under the guidance of you, small workshops we can arrange definitely along with you. Thank you for this informative talk. She told us that we can change our lifestyle by doing small things to save our environment. So once again, thank you, madam. Now it's time to our next speaker, Dr. Pishte sir. I will give some brief introduction of our next speaker, Dr. Pishte sir. He was a former principal and former head Department of Geology, Gopal Krishna Gokhale College, Kolhapur. Presently, his functional area expert in hydrogeology and geology. Number of field trainings in geology he had done. Number of publications are also there. Teaching experience is of 25 years for undergraduate student and 9 years for PG students. He is a great personality in the geology. So I request Dr. Pishte sir to deliver his lecture. Thank you, sir. So you are not audible. Can you hear me now? Yes, sir. Okay, I will share the screen and continue with the lecture presentation. Okay, sir, you are co-host and you may share your screen. Okay. Is it okay? Is it visible now? Still to come. Is the screen visible? Yeah. Yes, sir, it's visible. Okay. So at the outset, I will be glad to thank Dr. Dhanashree Patil. Full screen होते का बघा. Sir, please press F5 button from your device. Yes, sir. F5 button. Then Uh-huh. go with for slideshow. Okay. F5. Is it not full screen? लीड सर सगळ्यात बेसला एक कप सेपडा साइन आहे त्यावरती स्लाइड शो दिसेल आपल्याला. खाली सगळ्यात खाली हा राईट साइडला राईट साइडला इथं कप सेपडा आहे कप शेप्ड. तर तो स्लाइड्स करण्याचा साइन आहे. कुठला हॅलो सर तुम्ही बाहेर क्लिक करा आणि जस्ट F5 बटन दाबा होऊन जाईल सगळं. बाहेर क्लिक करू. हा बाहेर क्लिक करा तिथं आणि F5 बटन दाबा. F5. हो आता F5 दाबलंय. पहिलं पाहिजे. नाही तो वेगळा आहे. बघूया. हा फुल स्क्रीनचा वेगळा आहे. F4 आहे माझ्या याला. नसेल तर वरती हेड बार मध्ये स्लाइड शो असं सेपरेट आहे बघा आयकॉन त्या टॅब वरती जावा. अच्छा स्लाइड शो. हा स्लाइड शो
Okay, From beginning. from beginning. Okay, sir. Is it okay? Yes, right. No, okay. Okay, so at the outset, I will be glad to thank Dr. Dhanashri Patil. She has remembered me after so many years of my retirement. And she was a colleague with me at Gopalakrishna Gokhale College, and she has introduced me to USA for the first time when there was a national conference by USA at which was partly sponsored by our college, Gopalakrishna Gokhale College, Kolhapur. Till now, Dr. Shamla Bhardwaj and Dr. Manjusha Deshpande have enlightened us on the broader aspect of broader perspective of the sustainable development. I will now focus on a smaller issue, that is soil. I will treat this subject from the point of view of a geologist, and I hope you will find some inputs to your knowledge base in this regard. So I will begin with my slideshow and presentation. Soil is a natural superficial material that supports plant life. Weathering of rocks play a crucial role in creation of soils. The products of weathering of rocks are modified by bacteria, lichens, and mosses, etc. By the decay of dead organisms, mold and humus begin to accumulate in the soil. This is the process of formation of soil. Then the grasses, fern, and other shrubs begin to grow, and finally trees gain their footing in the soil and rock. Rootlets of grasses, shrubs, and trees penetrate down. The burrowing animals begin their exchange of material from depths to surface and vice versa. Thus, the products of weathering become porous and spongy. They can retain water and permit the passage of air through them. The end product is soil. It is a complex mixture of inorganic and organic products. The fertility of soil depends upon the proper balance of water, air, mineral matter, humus, and UV population of microorganisms. Geologically, soil is defined as the surface layer or mantle of rock waste, in which the physical and chemical processes of weathering operate in intimate association with biological processes. This is the definition of soil. The soil is formed by a process of weathering, mainly chemical weathering. And this chemical weathering is more dominant in humid tropical areas. Here in the atmosphere, carbon dioxide combines with rainwater or water vapor from the atmosphere and forms weak carbonic acid. The formula is given here, H2CO3. The acid undergoes ionization, and further ionization forms H plus CO3 twice. These ions or processes control the pH of rainwater, and the pH of pure rainwater and absence of pollution is normally 5.6. Normally, the neutral water has a pH of 7. So the mildly acidic water, when it hits the ground surface, or we can say the uppermost layer of lithosphere, it starts leaching the soluble minerals from the water. The proportion of sulfur dioxide in atmosphere is increasing due to burning of fossil fuels.
This brings down pH of rainwater from 5.6 to 4.6, which results in acid rain. Acid rain is highly corrosive. When the weathering of rocks begins, it begins at the surface and gradually proceeds downwards. The composition of soil varies with depth. That means the initial composition of bedrock changes gradually from surface to depth. When the upper portion of the exposed rock begins to weather, the products of weathering go on accumulating over it. The water percolating downwards from surface carries the soluble products of weathering to lower levels below the surface. Thus, there arise two zones, namely the zone of leaching and the zone of accumulation. As weathering continues, the thickness of these two zones, that is zone of leaching and zone of accumulation, goes on increasing, and a third zone is formed, which consists of partly weathered rock material. The sequence of soil layers from surface to bedrock together is known as soil profile. So you can see in the diagram, the A horizon is zone of leaching, B horizon is zone of accumulation, C horizon is zone of partially weathered rock, and the fourth horizon is fresh unweathered bedrock. A horizon is the uppermost horizon, as I said earlier, made up of zone of leaching or of soil. Leaching is the process by which soluble materials are removed from their place by water moving away laterally and downwards. Iron oxide and other soluble products of weathering are leached down from this zone. The insoluble remains of decay or weathering remain in place in this zone. The soil in this zone appears light in color due to removal of iron oxide. The color becomes darker by formation and accumulation of humus in this zone. The horizon, this horizon constitutes zone of accumulation. The soluble material brought down from upper layers of the soil by percolating waters get deposited in this zone. Solution from water levels of partially weathered rock are brought up by capillary action again and also deposited in this zone. Thus, this zone consists of some clay material and precipitates derived from soluble materials. Horizon A and B together form soil proper. C horizon or subsoil, this zone is made up of partially weathered rock material along with fragments of fresh unweathered bedrock and resistant mineral grains. It is transitional between fresh hard rock and soil proper. It occurs below the soil proper. It is also known as subsoil. The above description is that of an undisturbed soil profile in nature. The soil profile which is shown in the diagram, is of undisturbed profile. In cultivated farmlands, this profile may not remain intact due to tilling and other activities of farming. Soil is essentially a mixture of varying proportions of organic matter called humus and inorganic mineral particles derived from weathering of rocks. Because of weathering and vegetation cover are also so closely controlled by climatic factors, the distribution of soil is markedly parallel to the distribution of climatic zones. However, even under uniform climatic conditions, soils may vary considerably as a result of differences in their parent rock. Factors controlling formation of soil. Bedrock is the main factor in the formation of soil. To some extent, soil reflects the type of rock from which it is developed. That is, the composition and constituents of soil vary with rock type.
In some instances, it is possible to map distribution of rocks on the basis of soil overlaying them. That is in our area, in Maharashtra, we can say 95% of the land mass is covered by basaltic rocks, and the soil is little different from the areas of southern India, South India. Rocks are acidic, granite and other metamorphic rocks are like schists and gneisses. Climate, different types of soils develop in different climates, though the bedrock may be identical. So here I will add that in Maharashtra, as I said, a large area, large portion of Maharashtra is covered by basaltic rock, but the soil types are different according to their climatic conditions. We can see in Konkan or from the western part of Kolhapur district, the soils are red. And as we go towards Sangli district, this red soil disappears and its place is taken by black cotton soil. And as we go still further eastwards, the black cotton soil gives way to whitish calcareous soils. So this is the effect of climatic conditions or variation in climatic conditions, even if the bedrock is of the same kind. Relief is the relief means the elevation of the hills or mountains above the given area, average level of the given area. The development and type of soil is also governed by relief of land. The soil on the top of high hills differs from that of the low-lying plains in the same region. The passage of time, that means how long the soil, the parent rock is exposed to erosion and weathering and erosion affects the type of soil. As the time passes, the soil becomes mature. That means it cannot be further affected by weathering phenomena. This is the map of Maharashtra. We can see the green color. It is the basaltic rock. Which I mentioned just now. It is a volcanic rock and formed by volcanic eruptions in this part of the country. And in the easternmost part, we can see there is a patch of pinkish color and other shades of color, and a similar patch is seen at the lower southernmost corner of the map of Maharashtra. So here, these are the other kinds of rocks, mainly metamorphic rocks. We will focus mainly on the western Maharashtra. That is why it will be dominated by basaltic rocks only. And the climatic zones here indicate the effect of climate on bedrock. So in the lower left part, there are two types of lateritic rocks. Two types, we can say green one is lateritic rocks and the bluish one is without lateritic rocks. That is, they are not much decomposed. And as we go towards Ghat section and then further eastwards, the climatic conditions change, the rainfall change, and accordingly the soil types also go on changing. Soils of Konkan and western part of Kolhapur district.
laterite and bauxite, these are the residual deposits formed under special tropical conditions. Laterite consists of hydrated oxides of iron and bauxite consists of hydrated aluminum oxides. The most common important impurity in these rocks is silica. Aluminous laterites, that is, gradation between laterite and bauxite is always there. We can see pure laterites, then aluminous laterites, then ferruginous bauxite, and then pure bauxite. The essential climatic feature is a well-marked division of year into wet and dry season. So the conditions in Konkan, where there is a heavy monsoon season and then there is a very dry season followed by monsoon, and these such climatic conditions give rise to formation of laterite and bauxite. During the wet season, leaching of rock occurs, and during the dry season, the solutions containing leached ions is drawn up to the surface. That is, during rainy season, the soluble fractions of rocks are dissolved in water. The water percolates down in wet season, rainy season, and the solutions which have gone down come up due to capillary action in summer. And the material they bring with them while coming to the surface is left up behind after evaporation of water, and that is carried away in the next rainy season. Thus, the whole zone from the lowest level of water table in summer season to the highest level of water table in wet season or rainy season is the portion where laterite and bauxites are formed. This is a typical condition where the basalts give rise to laterite and bauxite. We will not find laterites and bauxites in eastern part of the of Kolhapur district, and then Sangli, Solapur, and other eastward districts. An essential property of the rock is it should maintain a porous structure. That is, the rocks is mainly laterite is we can see it is porous, and this allows percolation of the leached solutions, and that water, when it again comes with by capillary action, it is facilitated by this porosity. Fossil bauxite and laterites are also known. That is, the formation of basalt in the form of thick sheets of basalt or thick sequence of basaltic layers has occurred, and this after one eruption, one layer is formed. That layer is subjected to weathering, erosion, and the action of atmospheric factors, and from them soil is formed, and sometimes laterite and bauxites are also formed. And when the another eruption comes, the lava spreads on the earlier surface, having soil or laterite or bauxite, and thus we can see red colored raw soil or bauxite or laterite between lava flows. Soils of Kolhapur district: shallow black soil and brown soils or brown soil. A narrow small belt of shallow black soil is found in the central part of Kolhapur district. Suryavanshi sir, is this the frame obstructs the view? Hello, Suryavanshi sir. It's visible clearly, sir, and audible also. But it is not blocking the vision on the screen. No, it's clear, sir. Okay.
So there is a small belt of shallow black soil in the central part of the Kolhapur district, especially these soils are found in parts of Pannala, Karvire and Hatkanangale tehsils. Besides, a narrow belt of this soil has been observed in the eastern part of the Budhargarh, Azra, Chandigarh, Rathanagiri and Shavwade tehsils. It is also observed in to some extent at southern part of Gadinglas tehsil and eastern part. So this shallow black soil is found almost in many tehsils, but it has some restricted expanse. These soils are brownish or shallow black in color, and they are well drained, rich and fertile. In Kharif season, the crops like rice, jawar, and groundnut are taken from these soils, while sugarcane and vegetables are also grown if the irrigation facilities are available. So we can see the contrasting difference between the soils of Konkan and the soils of Kolhapur district. After the shallow black soil, we can see the medium black soil. Most of the eastern part of the Kolhapur district is occupied by medium black soil. They are basically gray in color and with good granular structure and drainage. These soils are found in entire Kagal tehsil and most of the Gadinglas and Hatkanangale tehsils. Besides, western part of the Shirol tehsil and part of Karvir and Chandigarh tehsils are occupied by medium black soils. They are also observed in the eastern part of Pannala and Shavwadi in some extent. Deep black soils. A very narrow strip of deep black soil is spread along with northern boundary of the district. The deep black soils are blacker in color and more clay. It is found in Shavwadi, Pannala, Hatkanangale and Shirur, along with banks of Varna and Krishna River. Due to well-drained drainage and good irrigation facilities, crops like paddy and sugarcane and vegetables are successfully grown in this area. Soils of Sangli district. Soil formation in Sangli district has been prominently influenced by climate. The district has three prominent climatic zones. The western zone of high rainfall with lateritic soil on ghat tops and reddish brown soil in hill slopes. So this is in Shirala Taluka. So Shirala Taluka extends westwards. This is the westernmost tehsil of Sangli district. So this kind of soil or this kind of climate is found in Shirala Taluka. The transition zone of Krishna Valley eastwards with deep black soil is found, and the eastern dry zone, that is we can say east of Miraz zone with largely granular black soils, shallow small patches of saline alkaline soils are also observed from areas of low rainfall, particularly in Jat and Kaute Mankal Taluka. So I would like to reiterate again that if we start from the coastline to Jat and Kaute Mankal Talukas of Sangli district, we can see a gradual change in color of soil and fertility of soil and its effect on groundwater. Deep black soils of Krishna Valley in areas of assured rainfall are located particularly in Varna, Tasgaon and Miraz Taluka. These soils have dark brown color, clay texture. Generally, these develop along the lowest reaches of valleys and are found along river banks. Medium deep soils occur in the areas of low rainfall. These are reddish brown to medium black in color, clay in texture and granular blocky structure. The capacity of infiltration of drainage for such soils is fairly good.
coarse shallow soils mostly occur in Jat and Atpade talukas. These are the light brown to reddish brown loamy sand and sandy clay texture and usually structureless. So here I would like to point out one more thing, that as we go eastwards, the climate becomes drier and the type of soil formed from the same parent rock in the drier climate is drastically different from the areas of high rainfall. Soils of Solapur district. The soil prevailing in Solapur district is mainly derived from Deccan basalts, that is, of course. The soil of the district is underlain by partially decomposed basaltic rock, locally known as murum, which overlies parent rock. Due to more or less complete absence of leaching, that is, in Solapur district, the climate is warm, but it is not humid, and therefore chemical weathering does not occur, and therefore leaching also does not occur, and the soil base is saturated. The lime reserves in the soil fairly high. That is, as the soluble material moves down with percolating waters in rainy season, it carries calcium carbonate dissolved material, and it deposits at the lower levels in the soil. Therefore, the soil exhibits varying degrees of erosion and truncated profiles in the area. The soils can be broadly classified in 4 categories. Very shallow with depth less than 7.5 centimeters, shallow soils between 7.5 to 22.5 centimeters, medium deep soils between 22.5 and 90 centimeters, and deep soil with depth more than 90 centimeters. Issues related to soils of Western Maharashtra. So I think apart from the theoretical aspect I have tried to explain, this is most relevant to today's discussion. The issues of erosion and stability of slopes. In the western part of Kolhapur district and on the western part of the Ghat section in Konkan, in the hilly area, there are varying degrees of slopes. The stability of these slopes is affected by three main factors: construction on steeper slopes, farming on steeper slopes, and mining. And the resultant effect is landslides and mass movement. We have seen in every monsoon, we see landslides occur in western part of Maharashtra, entire Maharashtra we can say. And this landslide and mass movement is triggered by these 3 factors. Mainly, the mining section is a smaller one, and it is not affecting larger areas. Construction on slopes, building construction and habitations on slopes, and farming encroaching the hilly terrains, especially because of the sugar factories in Konkan area, western part of Kolhapur district, we can say. There is a tendency to grow sugarcane over the slopes, which are basically stable because they are in natural state. But once we start cultivating crops like sugarcane, which needs a lot of water, the water percolating, the irrigation water percolating down through the soil makes the bedrock below the soil, bedrock surface below the soil slippery, and it causes landslides. I would like to show one photograph here. See,
this is a landslide in Mandur village of Kolhapur district. Here the landslide has brought down lots of earth materials, and in the left photograph we can see the scope of landslide. This is about 1.5 kilometer length landslide. The debris have spread over about 1.5 kilometer. And here the 4 persons standing on the a mound, we can say, on the of the debris. This is a place where there are farmlands hidden below, or which are covered by these materials brought down by the landslides. So the farm boundaries are not visible at all, and nobody is able to identify his place of farmland under this debris of the landslide. So what can be done regarding this? So as mitigation measures, avoid as far as possible, that is construction on slopes and farming on slopes, it should be avoided as far as possible. But if it is necessary for development, our financial development and other kind of development, proper anchoring of foundation should be done in constructing the habitations, buildings, etc. And in farming, avoid as far as possible on slopes and avoid over irrigation. So kharif plants or seasonal crops can be grown on the sloping surfaces of the hills. But if we want to cultivate irrigated crops, which need irrigation throughout the year, that will definitely unstabilize the steeper slopes. In mining also, it is a small, even though it is a small area, proper benching, that is steps in open cast mines, can prevent the landslides or mass movement, and the slopes remain stable. The next part is the next issue regarding the soils is chemical contamination of soil and groundwater. So this is due to overuse of pesticides and chemical fertilizers in farming and over irrigation of crops in farming. So these 2 points are relevant to the eastern part of Kolhapur district, we can say, where there are large areas of sugarcane crops. The resultant effect is contamination, and as we have seen in on the western bank of Krishna River, salinity of soil. And to mitigate that, optimize use of chemical pesticides and fertilizers. So pesticides and fertilizers are, even though they are essential, we should optimize its use to curtail the contamination of soils. And over irrigation also can be avoided by drip irrigation systems and modern techniques of irrigation of crops. Then the chemical contamination is also caused by industrial effluents. So there are, along with the modern industries, chemical factories, sugar mills, and distilleries. These are the industries that cause contamination, because their effluents are sometimes, previously they were left in the streams or ground surface, but nowadays there are restrictions, and this contamination due to chemical factories, sugar mills, and distilleries can be curtailed by applying zero liquid discharge techniques, by recycling or reusing the wastewaters and spent wash, etc., coming out from the distilleries. Then natural discharge of groundwater is also affected.
that is a issue. Natural recharge of groundwater occurs when the natural conditions are favorable. In lateritic soils of Konkan, the permeability is very low, and therefore we see in Konkan, in rainy season there is ample water, and as we approach towards the summer season, there is scarcity of water in Konkan. The rainfall in Konkan varies from 6,000 millimeters to 3,500 millimeters from coastline to the Ghat Matha. But even having so much rain, there is scarcity of water in summer season, and that is because of the lateritic soil does not allow the water to percolate downwards. Similarly, black cotton soil in the plateau region, especially in the eastern part of Kolhapur district, this black cotton soil is also not sufficiently permeable, and it holds water, but it does not allow water to go down, percolate downwards. So that causes poor groundwater recharge. Even if the rainfall is sufficient, the water cannot go down below soil and saturate the aquifers in the bedrock. So to overcome this issue, artificial recharge techniques such as borewell flooding can be of help in recharging confined aquifers below the soil cover. So this borewell flooding technique is followed by implemented by many farmers who leave the who fill the boreholes which are less productive. The surface water from wells or lakes is brought in, and it is fed in bore wells which are deeper and extend below the soil cover. If we go on adding water to this bedrock through these wells, they can recharge the aquifers below the soil cover. So these are some issues and some remedies regarding issues regarding the soil. So I have a quote here taken from a book. This is the story about 4 people: everybody, somebody, anybody, and nobody. There was an important job to be done, and everybody was sure that somebody would do it. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about that, because it was everybody's job. Everybody thought that anybody could do it, but nobody realized that everybody would not do it. It ended up that everybody blamed somebody when actually nobody accused anybody. So I will now point this aspect or this quote to the remedial measures of sustainable development mentioned by Dr. Manjusha Deshpande. So many things are to be done, and nobody is actually doing it. Many people are not doing it, and then the work remains undone continuously. So this is a eternal scenario. हे कायमचं दुखणं आहे असं म्हणायला काय हरकत नाही. सगळ्यांना ते करावं असं वाटतंय, कुणीतरी करावं असं वाटतंय, पण प्रत्यक्ष कुणी करायला धजत नाही अशा आहे. इथं मी एक 2021च्या अर्थ डे मध्ये डेच्या निमित्तानं पब्लिश झालेला लोकसत्ता मधला एक लेख प्रियदर्शिनी कर्वे यांचा इथं मी आपल्याला दाखवतो. आपण वाचून बघू शकता. माणसाच्या उत्क्रांतीपासूनच्या गेल्या 20 लाख वर्षात
पृथ्वीवरील नैसर्गिक परिस्थिती वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे बदलत गेली आणि या बदलाशी जुळवून घेत घेत माणसाची जैविक सामाजिक उत्क्रांती झाली. यापैकी सर्वात मोठा कालावधी हा हिमयुगाचा होता. या काळातच आपली प्रजाती आफ्रिकेतून बाहेर पडून जगभर पसरली. जेमतेम 10-12 हजार वर्षापूर्वीच हे हिमयुग संपले आणि त्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीत आपले पूर्वज भटके जीवन सोडून शेती करू लागले, स्थिरावले. पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या भागात माणसांनी तिथल्या हवामानाशी भौगोलिक परिस्थितीशी वेगवेगळ्या प्रकारे जुळवून घेतले. खनिज द्रव इंधनाचा शोध लागून तंत्रज्ञानावर आधारित जीवनशैलीकडे आपली वाटचाल सुरू झाली. त्यालाही 2 वर्षे झाली नाहीत. गेल्या 10,000 वर्षात पृथ्वीवरील परिस्थिती इतर नैसर्गिक कारणापेक्षा अधिक मानवी हस्तक्षेपामुळे बदलत गेली हे खरे, पण त्या जोडीने आपणही बदलत गेलो आहोत हे विसरून चालणार नाही. भटक्या जीवनशैलीमध्ये माणूस निसर्गाच्या व्यवहारात सर्वात कमी हस्तक्षेप करतो. त्याचा उदरनिर्वाह सर्वस्वी त्याच्या परिसरात सहज मिळणाऱ्या संसाधनावर भागवला जातो. माणसाने आपल्या बुद्धीचा वापर करायला सुरुवात केल्यापासून एका अर्थाने आपल्या उत्क्रांतीवर ताबा मिळवलेला आहे. आपल्या अस्तित्वामुळे पृथ्वीवरील परिस्थिती बदलणे अनिवार्य आहे. एखाद्या सजीव प्रजातीमुळे पृथ्वीवर कायमस्वरूपी बदल होण्याची ही पहिली वेळ नाही आणि सगळे बदल अनिष्ट असतात असेही नाही. त्यामुळे आपल्यामुळे होत असलेल्या बदलावर आपले नियंत्रण आहे. हे बदल आपल्या प्रजातीचे भविष्यातील अस्तित्व धोक्यात तर आणत नाहीत ना, याचा विचार करण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे. त्याचा वापर आपण केला पाहिजे, अशी ही शेवटची एक नोट इथं देऊन मी थांबतो. धन्यवाद. हॅलो सीमा. हा मॅडम, शेअरिंग हा. स्टॉप करा सर. हॅलो, मी आता स्लाइड काढू का? हा. हॅलो सर, स्टॉप शेअर असं म्हणा, तुमची स्क्रीन शेअर. वोट ऑफ थँक्स करताय ना? हा नाही, थँक्यू सर. Pistre sir, very much thank you for your very informative talk. Now, I request Dr. Dhanashri Patil madam to introduce our next speaker, Mr. Satish Khade sir. Thank you very much, Seema madam. Audible? Yes, yes. So our third and last speaker, we can say, he is an engineer by profession and not a professor, because previous two speakers were from academic field. And now I would like to introduce Mr. Satish Khade as a man of action. I'm very happy to introduce him. We were introduced in one such a meet, which was about the water conservation. So I will read his biodata, which is really panidar, we can say, full of water. And as discussing about the topic, we always discuss it should be applied. There are many solutions. Manjusha madam has very nicely elaborated about the objectives of this today's meet and the G20. So through this conference seminar, we are going to simplify the aspects. And I think Satish Khade sir has already many solutions about the most important natural resource, that is water. And he has the right to speak. He will give us so many aspects or so many solutions we can see. He is mostly focusing on the youth. Youth is our power and we can do a lot about it. He is director for Avenue Wash, Water, Sanitization and Hygiene. As I said, he is a BE civil engineer. So he has always thought about the sustainable solutions about the water restoration. He is author of popular book on water hero and their technologies, Abhinav Jalanayak in Marathi. Associate editor of monthly magazine, which is dedicated on water issues only, and being
runs since 18 years, that is Jala Samvad. In Marathi, he is writing this consistently, and he always finds the people, as Pishte sir said, that many people are not doing it. But when we work on such a good things, I have seen many people who are really doing so many good things. And through Jalanayak, Satish Khade sir is popularizing their work and motivating the others, we can say. So he is president of Alumni Association of Pravara Engineering College in 2015, which has 15,000 members. He has worked till the death as along with the Rotarians. Many Rotary clubs are inspired by him regarding the water work also. He has planned and executed many projects through the Rotary, which are a very big work he has done actually under his guidance, we can say, or under his encouragement. In water harvesting, 34 villages are involved. Water saving projects in Pune city, about 50 lakh water per day can be conserved through his projects. Then non-pollution villages, and in Pune city too, he has worked with 4 villages. Then arrangement for drinking water in 28 villages, RO filter plant drinking water, 26 villages, till date work in total 92 villages. So one person can motivate at such a vast level, as we can see the impact assessment if it is done. When totally inspired or is having the passion, one person can change the things very nicely for the sustainable natural resource management, as well as solving the issue of water, which is going to be global or which is becoming global, and a major issue or major natural resource to be conserved. Then about water budgeting workshops, he has done 80 plus such workshops, started Jalotsav. Then along with the Rotary has organized in 2017 Water Olympiad. So these are very nice projects. He has done it with the paper present and competition for college youth in 2017. Then he has got various recognitions, Puraskar, we can say, Grama Gaurav Puraskar, 2008, Lupin Foundation, Bharatpur, PA Inamdar, Samajik Krutadnyata Puraskar, 2019, Social Gratitude Award, Pune, this is about. Then Dr. Rajendra Shinji's Tarun Bharat Sangha, Alwar, Rajasthan, awarded Paryavaran Rakshak Puraskar in 2019. Then many projects he have executed regarding water harvesting, borewell recharge, well recharge, distilling, the local water reservoirs, ferro cement check dams, repairing of check dam, Miyawaki forest. So many interesting projects he has done. And I think he's the best person for us to approach and ask about our water problems. Then about water saving, aerators installation, flow regulators installations, waterless urinals promotion, hydroponic cattle fodder promotion, such a interesting and innovating projects he is involved in. Then for preventing water pollution, plastic collection project, shredder promotion, correct, plastic shredder promotion projects he has done. About water recycling, soak pits, natural treatment, biodigester. He has he's having a good knowledge about it, and he has done the implementations also. Then about pure drinking water, Kunda project, drinking water in disaster in Orissa, in Zimbabwe too, RO plants. So he has settled. Involved in projects, other Than water for physically handicapped employment fair. So many such a lot of work he has done. So practical applications are possible. He is the best example, we can say. So keep on doing. And it is really a motivation, and very much thankful organizers to give me opportunity to introduce him. Now I request Honorable Satish Khade sir to talk about the role of youth in water restoration. Khade sir, please.
Hello? Mic mute आहे सरांचं. Please unmute, sir. Khade sir, you may unmute from your side. हे पण करा, मला co-host करा म्हणजे मला प्रेझेंटेशन करता येईल. Yeah, you are already co-host. By which name you are login? Satish Khade. Okay. He's unmute, I think. Please proceed, sir. Yes, okay. झालंय. मी डायरेक्ट शेअरिंगला सुरुवात करतो. होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेअरिंग. मला जो स्क्रीन शेअरिंगचा हे मिळालेला नाही, तो स्क्रीन शेअरिंग मिळेपर्यंत मी सुरुवात करतो. संयोजकांचे विशेष आभार. I think there are almost all people are from Marathi, and I will prefer in Marathi. However, if you request me or if you suggest me to talk in English, I can. But Marathi will be comfortable. Dhanasri madam, please guide me. How many participants are there? Those don't. तर bilingual होऊ शकतं, मराठीत चालेल मला वाटतंय. But it is YouTube recorded also, so it will be better to be bilingual. थोडंसं कायमचं ते रेकॉर्डिंग राहील इंडियन वुमेन सायंटिस्ट असोसिएशनला. आपलं मराठी सुद्धा असं झालेलं आहे की ते शकेल नो. Still I'm not host or co-host. तर बराच वेळ झालेला असेल तर एक मिनिट. सूर्यवंशी सरांनी स्लाइड शेअर केली तर चालेल का बघा, बिकॉज यू हॅव ऑलरेडी सेंट. सरांना मी co-host केलं आहे. केलेलं आहे का? हा, ट्राय फॉर अ व्हाईल, अदरवाइज. येस. दिसतंय का? येऊ घातली. इट्स इन प्रोग्रेस सर. होईल मला वाटतं आता. दिसतोय? खाडे सरांची हा दिसतंय हा, आता सर, मला दिसतंय. वाटतं. फुल स्क्रीन फक्त करता आलं तर बघा. ओके. येस. करू सुरुवात? हो सर, प्लीज. Yeah. Thank you very much, Dhanasri madam, for a long and very detailed introduction. And thank you organizers for inviting me here. जरी सेमिनार मध्ये चर्चा झाली असेल तर कदाचित मुद्दे रिपीट होतील, परंतु मी झरकन या विषयाकडे जातो की why it is essential to think on water. My dear friends, it is high time that we must discuss about the water issues. It is local to global, all over world there are due to climate change and as well as the water crisis. This is the news, biggest news or the very prominent news on 1st January 2021 for whole world, that water trading has started on the stock market of California state. कॅलिफोर्निया हे असं राज्य आहे की जिथे आपल्या कोकणापेक्षा अधिक डोंगर आणि अधिक जंगल आहे, तरी सुद्धा तिथे 11 वर्ष दुष्काळ होता आणि तिथे पाण्याचं शेअर मार्केटला नोंदणी झाली आहे. आणि मित्रांनो, विदिन अ डिकेड, येत्या 10 वर्षामध्ये जगभरात हे पाणी सगळ्या स्टॉक मार्केटला आल्याशिवाय राहणार नाही. इट इज अ बिगेस्ट न्यूज ऑफ दिस सेंचुरी. सेकंड न्यूज दिसतायत 3, त्याच्यापैकी एक सायंटिस्ट, त्याच्यातला 92 years old he is, and he has being awarded as a Nobel Prize of Physics in 2022 after his research. Before 50 years back he was telling that की ग्लोबल आता जे चाललेलं आहे कार्बन इमिशन आणि मिथेन इमिशन, याच्यामध्ये हवेमध्ये बदल होत आहेत. इट विल क्रिएट क्लायमेट चेंज, अँड क्लायमेट चेंज विल रिझल्ट इन सो मेनी क्रायसिस फॉर ऑन अर्थ.
but nobody listened to him, nobody bothered him. But at least in 2022, at the age of 92, and after his research, 50 years after his research, at least Nobel jury has accepted that what he was saying 50 years back, it is correct. ग्लोबल वॉर्मिंग आलेलं आहे. असंच हे दोन बातम्या सांगण्याचं कारण असं आहे की असंच संकट पाण्याविषयी आलेलं आहे आणि येत्या 20 ते 30 वर्षामध्ये क्लायमेट चेंज इतकंच किंवा त्यापेक्षाही भयावह संकट हे पाण्याचं आहे, हे पाण्यातले अभ्यासक सांगतायत. आणि त्यासाठी जागा होण्यासाठी हे अशा प्रकारचे अवेअरनेस प्रोग्राम वरचेवर घेतले जावेत आणि आपण तो अरेंज पाण्याचं संकट, तर जमिनीत पाणी संपले, लाखो वर्षे वॉटर सायकल मधनं जे पाणी आपल्याला ते पाणी आपण गेल्या 70 वर्षामध्ये संपून टाकलेलं आहे. ते पाणी 70 वर्षात संपलेलं आहे इलेक्ट्रिसिटी आल्यानंतर. आमचे आजोबा वडील जे मोठेनं पाणी ओढत होते 30 फुटावरनं, त्या 200 फूट 400 फूट 600 फूट 800 फुटावर बोरवेल गेलेले आहेत. दुसरं संकट आहे हवेतल्या पाण्याचं, म्हणजे रेन वॉटर. आता मी तुम्हाला जसं म्हटलं की पाण्याची क्लायमेट चेंजमुळे एक्स्ट्रीम क्लायमेट कंडिशन्स येत आहेत आणि याच्यातनं हवेतलं पाणी किंवा आभाळातलं पाणी, पावसाचं पाणी अनिश्चित झालंय, अनियमित झालंय. अनियमित झालेल्या पाण्याची 2 उदाहरणं, त्यापैकी एक तुम्हाला कॅलिफोर्नियाचं सांगितलं, दुसरं उदाहरण की जिथे दुबई सारख्या ठिकाणी वाळवंट आहे, डोंगर नाही आणि झाडं नाहीत, अशा ठिकाणी 2017 मध्ये गुडघाभर पाणी साठेल, हजारो स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये एवढा पाऊस झाला आणि त्याची व्हिडिओही सगळ्या व्हॉट्सअपला फिरत होते. तर इथे 2 एक्स्ट्रीम क्लायमेट. किंवा आपल्याकडचं सांगतो मी, 2019 मध्ये ऑगस्ट महिन्यामध्ये ढगफुटी 10 दिवसात 3दा झाली, ज्याच्यामुळे सांगली कोल्हापूर जो महापूर आला, तो ढगफुटी जी 10 वर्षातून एकदा होणारी घटना आहे ती 10 दिवसात 3दा झाली. याच्यावर आपण क्लायमेट चेंज आणि एक्स्ट्रीम क्लायमेट यावरचा अंदाज बांधू शकतो. आणि यातूनच जसा अति पाऊस आहे तसा अति दुष्काळ आणि दीर्घकाळ दुष्काळ हे सुद्धा दिवस इथून पुढे पाहायला मिळणार आहेत. त्यामुळे आपल्याला वेळीच जागा होऊन पाण्याविषयीचं नियोजन, पाण्याविषयीचं वैज्ञानिक ज्ञान, तांत्रिक ज्ञान, तंत्रज्ञान हे घ्यावं लागणार आहे. याच्यातनं वॉटर मॅनेजमेंट, जल व्यवस्थापन वाढावं लागणार आहे. तिसरा प्रॉब्लेम जो आहे तो वॉटर पोल्युशनचा. हाही खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जगाला भेडसावतोय. गावचा ओढा असो किंवा शहरातली नदी असो, सह्याद्रीतली नदी असो किंवा हिमालयातली नदी असो, कुठेही असं शाश्वत पाणी नाही आहे की ओंजळीने आपण ते पाणी पिऊ शकू. पाण्याचं प्रदूषण म्हणजे जमिनीतलं पाणी संपवलंय, जमिनीवरचं पाणी प्रदूषित केलंय आणि हवेतलं पाणी किंवा आभाळातलं पाणी, पावसाचं पाणी आपण अनिश्चित केलंय. म्हणजे सप्लाय साईड जर पाहिली तर ती धोक्यात आहे. प्रदूषणाचा आणखीन एक मोठं भयावह जो राक्षस आहे तो सगळ्यात मोठा ऍग्रिकल्चर मधनं आहे की रासायनिक खत आणि पेस्टिसाइड्स, ज्याच्यावर डॉक्टर धरश्री मॅडमचं खूप मोठं काम आहे, खूप मोठा म्हणजे त्यांचा रिसर्च सुद्धा याच्यावरच आहे. तर ह्या याच्यातनं कॅन्सरोजेनिक आपण पुढे बघणारच आहोत या सगळ्याचं भयावह, कारण हा भारतभर आणि जगभर हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, ज्याच्याकडे आमचं पूर्ण दुर्लक्ष आहे की शेतातली रसायनं ही शेतात मुरतायत, भूजलात मुरतायत आणि ती ओढ्या नाल्यात येऊन त्या ओढ्या नाल्यातून नदीत आणि नदीतून समुद्रापर्यंत पोहोचल्यात. लिचिंग ऑफ द ओशन हा जो इतका मोठा प्रश्न आहे की इथं भारताचा नकाशा बघा, भारताचा नकाशा केवढा आहे आणि भारताच्या किनाऱ्यापासून किती दूर अंतरापर्यंत जीवसृष्टी समुद्रातली संपलेली आहे. इट इज अ डेड झोन डिक्लेअर्ड बाय द वर्ल्ड एन्व्हायरमेंटल फोरम. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न, पाणी प्रदूषणाचा प्रश्न हा फक्त लोकल नाही, समुद्रामध्ये निम्मा समुद्र आम्ही जवळजवळ प्रदूषित केलेला आहे. आणि मला सांगायला आपल्याला अवेअर करायला आवडेल की आपल्या पृथ्वीवरचा ऑक्सिजन हा 40% पृथ्वीवरच्या झाडांमुळे आहे आणि 60% समुद्रातल्या जीवसृष्टीमुळे आहे. त्याच्यामुळे केवळ पाणी, पाण्यातले जलचर आणि त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या उपजीविका एवढ्यावरच हे प्रदूषणाचा विचार मर्यादित नाही, तर ऑक्सिजनचा विचार सुद्धा आपल्याला या पाणी प्रदूषण आणि ऑक्सिजनचा संबंध लावून या प्रदूषणावर काम केलं पाहिजे. दिस इज सप्लाय साइड. व्हॉट इज डिमांड साइड? जगाची लोकसंख्या गेल्या 70 वर्षामध्ये 3 पट वाढली. 1951 ची जी जनगणना आहे ती जनगणना सांगते जगाची लोकसंख्या 250 कोटी होती. 70 वर्षामध्ये ही लोकसंख्या 750 ते 800 कोटीवर पोहोचलेली आहे. म्हणजे 70च वर्षामध्ये
किती मोठा म्हणजे जवळजवळ 500 ते 600 कोटी लोकांची भर या जगात पडलेली आहे आणि त्यांची लाईफस्टाईलमुळे पाण्याचं कन्झम्पशन जे आहे ते 6 पट वाढलेलं आहे. तिप्पट लोकसंख्या आणि 6 पट वापर जो वाढलाय, 18 पट पाण्याची मागणी वाढली आहे आणि दुर्दैवाने सप्लायची बाजू मी तुम्हाला आता दाखवली ती श्रिंक होते आहे, ती धोकादायक पातळीकडे चाललेली आहे. मित्रांनो, हे मला जाता पहिला ऍक्शन प्लॅन तुम्हाला इथून सांगायचा आहे की हे वॉटर फुटप्रिंट आधी लक्षात घ्या. निसर्गातून कुठलीही वस्तू बनताना, कुठलाही पदार्थ बनताना किंवा कारखान्यात बनताना त्याला काही ना काही पाणी लागतं. निसर्गातल्या बद्दल मी तुम्हाला सांगतो, 1 किलो भाजीपाला बनवायचा असेल तर 350 लिटर पाणी लागतं. हे आपण चहा पितो, चहा किंवा कॉफी, ती कॉफी 100 मिली असते एका कपामध्ये. 100 मिलीलिटर, ती 100 मिलीलिटर चहा किंवा कॉफी बनण्यासाठी निसर्गातून 140 लिटर पाणी कंझ्युम झालेलं असतं. आश्चर्य वाटलं ना? कारण त्या 100 मिलीलिटर चहा कॉफी मध्ये 2 चहाची पावडर असते. ही चहाची पावडर, वाळलेले पानं, त्याचं असलेलं झाड, त्याला लागणारं पाणी, दुधासाठी गाईने पिलेलं पाणी, गाईने खाल्लेला चारा त्यासाठी लागलेलं पाणी, साखर बनण्यासाठी ऊस कारखान्यात लागलेलं पाणी, सगळ्याचं मिळून 140 लिटर पाणी 1 कपभर चहा लागतं. 140 लिटर म्हणजे लिटरची मोठ्यात मोठी असते, अशा मोठ्या 7 बादल्या भरून पाणी 1 कप चहाला लागतं. 1 किलो भाजीपाला बनण्यासाठी 350 ते 400 लिटर पाणी, 1 किलो चिकन बनण्यासाठी 4500 लिटर पाणी, 1 किलो मटन बनण्यासाठी 7500 लिटर पाणी आणि 1 किलो बीफ बनण्यासाठी 15,500 लिटर पाणी. बीफ बद्दल आपण नाक मुरडतो, पण भारत जगातला 2ऱ्या क्रमांकाचा देश आहे बीफ एक्सपोर्ट मध्ये. म्हणजे आपलं पाणी कुठे कुठे जातं याच्यावर लक्षात घ्या. कृत्रिम गोष्टींकडे येऊ. हा जो शर्ट आहे, एक शर्ट बनण्यासाठी 4000 लिटर पाणी लागतं. त्याला रंग द्यायचा झाला तर तो एक थेंब डाईसमुळे 10,000 लिटर पाणी पोल्यूट होतं. आमची जीन्स पॅन्ट जी आहे, ती जीन्स पॅन्ट बनण्यासाठी 10,500 लिटर पाणी कंझ्युम होतं. तुमच्याकडे जर 2 जीन्स पॅन्ट असतील कपाटामध्ये ठेवल्या तर तुमच्या कपाटामध्ये 2 टँकर पाणी तर जीन्सच्या रूपात असतं. लोकसंख्येचा विचार, त्या वापरत असलेल्या वस्तू आणि त्यातून निर्माण होणारी पाण्याची गरज किती मोठी आहे हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि मग मला पहिला ऍक्शन प्लॅन असा वाटतो की आपल्याला खरंच गरजेच्या वस्तू किती आहेत त्याचा हिशोब करून आपण तेवढं पाणी वापरायला, तेवढ्याच वस्तू वापरल्या पाहिजे. कालची फॅशन आज जुनी होते, ती गाडीची असो, कपड्याची असो, घराची असो, आपण खिशात पैसे आहे म्हणून वाटेल ते खरेदी आणि वाटेल ते कन्झम्पशन आपलं सुरू आहे, ते पाणी पुरणार नाहीये. मित्रांनो, यूथ ऍक्शन मध्ये काय यावा यासाठी तर आम्ही आणि आमच्या मागच्या पिढ्यांनी ज्या चुका केलेल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी घडत आल्या आहेत त्याचं सगळ्यात मोठा सफरर हा आजचा युवक असणार आहे. त्याला म्हणजे तुमच्या खिशात पैसे असतील, तुमच्याकडे भरपूर भांडवल असेल, बँकांमधून पैसे उपलब्ध असतील, देशाकडे पैसे उपलब्ध असतील, पण शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी आणि शुद्ध माती याची कमतरता आणि तुमच्या आयुष्यातला पुढच्या 50 वर्षाचा जो स्ट्रेस आहे तो सगळ्यात हा जास्त असणार आहे की पोल्युटेड, एव्हरीथिंग इज पोल्युटेड आणि त्याच्यापासून कसं वाचायचं. त्यामुळे पाण्याचा विषयाबद्दल बोलतो, सॉइलच्या विषयाबद्दल मागाशी सर बोलले, पाण्याच्या विषयाबद्दल आपण बोलूयात. तर हे कन्झम्पशन जे आहे ते मिनिमम कन्झम्पशन ऑफ एनी गुड आणि लॉंग लास्टिंग गुड्स खरेदी करणे हाच याच्यावरचा पहिला महत्वाचा टप्पा आहे. त्याच्या युथ इन ऍक्शन येताना मला असं वाटतं आपल्याला गरजेच्या वस्तू किती आहे. तुम्ही बाजारात जर गेला, कुठल्या गावातल्या किंवा शहरातल्या मार्केटमध्ये गेलात, दुकानं घेतली तर 100 दुकानांपैकी बघा की आपल्याला अत्यावश्यक गोष्ट, शरीराला अत्यावश्यक गोष्टी असलेली दुकानं किती आहेत आणि मनाला रिझवणारी आणि म्हणून खरेदी करायला लागणारी वस्तूंची दुकानं असं सापडतं कुठल्याही इथे जा. म्हणजे 95 वस्तू या आहेत आपल्याला मन रिझवण्यासाठी आहेत. 5 वस्तू फक्त ज्या आहेत त्या 100 पैकी त्या आपल्याला अत्यावश्यक सेवेतल्या आहेत. त्यामुळे मित्रांनो, मला आपल्याला पहिलं अपील आहे की आपण वस्तू वापरताना याचा बेसिक विचार करा, अन्यथा पुढचे 50 वर्ष अधिक स्ट्रेसमध्ये जातील. हे पाणी प्रदूषणाचं करायचं काय? पाणी प्रदूषणाचा विषय मगाशी मी तुम्हाला सांगितला तर एव्हरीबडी सफर. या पाणी प्रदूषणामुळे आपल्या गावातली जनावरं, आपली पाळीव जनावरांपासून पक्षी, गोड्या पाण्यातली जनावरं आणि खाऱ्या पाण्यातली प्राणी हे सगळेच सफरर आहेत.
हे चित्र पुरेसं बोल काही त्याच्यावर डिस्कशन करण्यासाठी 1 तास सुद्धा कमी पडेल. बायो अक्युम्युलेशन, व्हॉट इज मीन बाय बायो अक्युम्युलेशन म्हणजे पाण्यातलं प्रदूषण छोटे मायक्रोब्स खातात, त्यांना मोठे मायक्रोब्स खातात, त्यातून छोटे मासे मोठे मासे, अन्न साखळी आपण जे म्हणतो फूड चेन, अँड इट इज कव्हर ऑल फूड चेन. आणि शेवटी ते माशांच्या पोटातून माणसांच्या पोटात किंवा पक्ष्यांच्या पोटात जातं. आणि पक्ष्यांचं निरीक्षण केल्यानंतर असं लक्षात येत आहे की पक्ष्यांच्या प्रजाती या नष्ट झालेल्या आहेत. थँक्स धनश्री मॅडम. अगेन सायलेंट स्प्रिंगचा विषय मला मराठीत ते पुस्तक उपलब्ध आहे, तुम्ही मला सांगितलं आणि त्यातून आणखी माझ्या हा दृष्टिकोन बघण्याचा, सायलेंट स्प्रिंग वाचल्यानंतरचा जो दृष्टिकोन प्रदूषित पाण्याकडे बघण्याचा आणखी व्यापक अभ्यास झाला. तर हे एवढ्यापुरतच मर्यादित नाही, तर पाण्यातले मासे, जमिनीवरचा भाजीपाला, पाळीव प्राणी, कीटक आणि पक्षी या सगळ्यांवर याचा परिणाम होतो आहे. मग याच्यातनं माणूस सुटणार आहे का? माणूस सुटणार नाही. या प्रदूषित पाण्यामुळे म्हणजे शेतीतलं असू द्या किंवा आपल्या ओढ्या नाल्यांचं प्रदूषण असू द्या, या सगळ्या याच्यातनं डाव्या हाताला जे दिसतंय हे प्रदूषणाचे परिणाम आहेत. उजव्या हाताला दिसतंय शरीरातला एकही अवयव असा नाही की ज्याच्यावर आपल्या प्रदूषणाचा परिणाम होत नाही. सो म्हणजे नर्वस सिस्टीम, सर्क्युलेटरी सिस्टीम, रेस्पिरेटरी सिस्टीम, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, एनी पार्ट ऑफ किडनीज. सध्या किडनी स्टोन डायलिसिस याच्यावर भर आहे. आणि मित्रांनो, कॅन्सर पेशंट्स, मगाशी सरांनी शिराळ्याचा उल्लेख केला, जाता त्याचा उल्लेख करतो की जगामध्ये काही गोष्टी कशा कॉमन आहेत की जगातलं सगळ्यात श्रीमंत राष्ट्र अमेरिका, भारतातलं सगळ्यात श्रीमंत राज्य जर घेतलं तर पंजाब, महाराष्ट्रातला सगळ्यात श्रीमंत जिल्हा घेतला तर कोल्हापूर जिल्हा, सगळ्यात श्रीमंत तालुका घेतला तर शिरोळ तालुका कोल्हापूर मधला. हे सगळे श्रीमंतांच्या याच्यात एक कॉमन गोष्ट काय आहे तर पर कॅपिटा कॅन्सर पेशंट इथे जास्त आहेत. पर कॅपिटा कॅन्सर पेशंट अमेरिकेत सगळ्यात जास्त आहेत. देश म्हणून, राज्य म्हणून पंजाबमध्ये सगळ्यात जास्त आहेत, जिल्हा म्हणून कोल्हापूरमध्ये सगळ्यात जास्त आहेत आणि तालुका म्हणून शिरोळ मध्ये जास्त आहे. त्याचं कारण ऍग्रिकल्चर मधलं जे काही पेस्टिसाइड्स आणि याच्यात एक्सेसिव्ह यूज याच्यातनं झालेलं प्रदूषण आहे, यातनं हे कॅन्सर पेशंटची संख्या जास्त आहे. आणि मला पुण्यातल्या आमच्या दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी, कॅन्सर स्पेशलिस्टने असं सांगितलं की कोविड काळामध्ये तरी तुम्हाला बेड्स मिळत होते, परंतु येत्या 10 वर्षामध्ये कॅन्सर पेशंट्सना बेड मिळणे दुरापास्त होणार आहे, इतकी संख्या कॅन्सर पेशंटची वाढणार आहे. आणि मग आपण आजूबाजूला बघतोय की कुणाला व्यसन नसताना, त्याची लाईफस्टाईल आदर्श असताना, नियमित व्यायाम करत असताना सुद्धा तेही लोक अनपेक्षित आजाराने किंवा विशेषतः कॅन्सरने आजारी पडतात. त्यावेळी लक्षात येतं की याचं सगळं कारण हे सॉइल वॉटर पोल्युशन आणि इथे पोल्युशन पोटात गेल्यामुळे होणाऱ्या या गोष्टी आहेत. तर खूप या गोष्टीवर खूप बोलण्यासारखं आहे, विचार करण्यासारखा आहे, परंतु वेळ आपल्याला मर्यादित आहे. मी पुढे जातो की ऍक्शन प्लॅन युवकांचा काय असावा. म्हणजे पाण्याचा प्रश्न सगळ्या पातळीवर गंभीर आहे, परंतु याच्यावर आपल्याला उपाय शोधले पाहिजेत, आपण ते केले पाहिजेत. तर पाण्याचं काम करताना आपल्याला काय काय करायचं आहे, तर माझ्या दृष्टीने मी 6 प्रकारे आपल्याला पाण्यात काम करता येतं. पाणी साठवणे सगळ्यांना माहिती आहे, पाणी अडवा, पाणी जिरवा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग वगैरे हे सगळ्यांना माहिती आहे. तरी सुद्धा पाणी साठवा, पहिलं वॉटर हार्वेस्टिंग, सेकंड सेव्हिंग ऑफ वॉटर, नंतर तिसरं आहे नॉन पोल्युशन ऑफ वॉटर. हे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट असेल किंवा सगळ्या प्रकारचं वेस्ट मॅनेजमेंट आहे, इट पोल्युट्स वॉटर. त्याच्यामुळे त्याचं मॅनेजमेंट करणं म्हणजे पाणी कमीत कमी प्रदूषित केलं तर ते पाणी निर्मितीसारखं आहे. हे सेव्हिंग इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी, लाईक सेम अप्लाय हिअर. सेव्हिंग वॉटर किंवा सेव्हिंग फ्रॉम पोल्युशन, इट ऑल्सो क्रिएटिंग वॉटर. रिसायकलिंग ऑफ वॉटर, चौथा टप्पा की असलेलं प्रदूषित पाणी आहे त्याला परत शुद्ध करणं, याच्यासाठीचं तंत्रज्ञान वापरणं. 5वा आहे क्वालिटी ऑफ वॉटर, हे पाण्याच्या शुद्धतेबद्दल आणि क्वालिटीबद्दल जागरूक असणे, त्यावर काम करणे, हे सुद्धा पाण्यावर काम करण्याची गोष्ट आहे. 6वं वॉटर लिकेजेस ऑर वॉटर थेफ्ट, याच्यावर काम करणं, हे सुद्धा पाण्यावर काम करणं आहे. आणि या सगळ्या गोष्टींचा अवेअरनेस समाजामध्ये सर्वत्र पसरवणे, कलेक्टर पासून, मंत्र्यांपासून, प्रशासनापासून, तर शिपायापासून तर विद्यार्थ्यांपर्यंत, 4थी 5वीच्या मुलांपर्यंत हा विषय पोहोचणं गरजेचं आहे. त्या पातळीवर तो दृष्टिकोन विकसित करून पाण्यावर काम करणं
हे आज सगळ्यात टॉप प्रायोरिटीचं काम आहे. अक्षर साक्षरता थोडीफार थांबली तर चालेल, पण जलसाक्षरता आणि जलज्ञानी समाज होणं हे माणूसाच्या अस्तित्वासाठी नव्हे सृष्टीच्या अस्तित्वासाठी अतिशय आवश्यक आहे. कारण आपण बघतो ड्राईंग म्हणजे जमिनीचं डेझर्टीकरण, वाळवंटीकरणाकडे जाणे, पाण्याचं लिचिंग आणि डेड झोन समुद्रामध्ये तयार होणे. समुद्रामध्ये तर मग भूपृष्ठावरचं पाणी, सरफेस वॉटरची काय अवस्था असेल, तर पाण्यावर हे काम करणं अतिशय आवश्यक आहे. वॉटर हार्वेस्टिंग मध्ये युथ काय करू शकतात? वॉटर हार्वेस्टिंग मध्ये युथ मित्रांनो, तुम्हाला हे माहिती असेल, यू माइट बी अवेअरिंग सम इश्यूज मे बी रिपीटेड, some solutions may be repeated or some may be new for you. I am going to explain all these things. Well recharging, वीर पुनर्भरण, काही नाही, शेतात जमा झालेलं पाणी किंवा आजूबाजूला ओढ्याचं वाहत असलेलं पाणी, नदीचं वाहत असलेलं पाणी आपल्या विहिरीमध्ये गाळून भरणे म्हणजे वेल रिचार्जिंग. इतकं सोपं आहे. आणि इथे बांधकाम केलेली विहीर दाखवली आहे, पण बांधकाम न करताही फक्त खड्डा घेऊन फिल्टर मीडिया टाकून आपण विहिरीमध्ये पाणी सोडू शकतो. सगळं पाणी आपण ते विहिरीत गेलेलं पाणी बाजूच्या खडकांमध्ये भरून राहील आणि वेल रिचार्जिंग होईल. अतिशय म्हणजे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने हा फुकटात करण्याचा उपाय आहे. आजूबाजूला विहीर खोदलेलं जे मटेरियल आहे तेच मटेरियल आपल्याला फिल्टर मीडिया म्हणून इथं वापरता येईल. बाजूला दिसतंय आपल्याला हे पाप, आणि खाली फक्त पाईपने जोडून घ्या. पाईपने जोडून घेतलं तर फिल्टर केलेलं सगळं पावसातलं शेतात जिरलेलं पाणी सगळं विहिरीमध्ये उतरेल. वी कॅन स्टोअर. सेम वे बोरवेल रिचार्ज, याच पद्धतीने आपल्याला बोरवेल सुद्धा रिचार्ज करता येतो. केसिंग पाईप, आम्ही काय आहे, पाणी बोरवेल ड्राय झाला ना की दुसरा बोरवेल घेतो, त्याला 50,000 60,000, आम्ही 500 फूट 600 फूट 800 फूट खोद रे, माझ्याकडे पैसा आहे भरपूर, खोद, चाळणी करून टाकली खाली, पण फुकटात होणार बोरवेल रिचार्ज आम्ही करत नाही. आम्ही गाव सोडतो पाणी संपल्यावर, आम्ही शहरात येऊन गटारीवर राहतो, परंतु आम्ही पाण्यासाठी छोटी छोटी सुद्धा कामं करण्याचे आम्ही ते समजूनच घेत नाही, ती करायची इच्छाच नाही. आम्ही त्यासाठी कुटुंब विस्थापित होतात, गावाच्या गाव ते विस्थापित होतात, परंतु ह्या छोट्या छोट्या महत्वपूर्ण गोष्टी करण्याकडे आम्ही आळस करतो. बुद्धीचा आळस करतो, शारीरिक आळस करतो आणि वैचारिक आळस करतो. आणि जे काही करायचं ते सरकारने करायचं असं, किंवा ब्लेम गेम, सरकारमुळे झालं, पक्षामुळे झालं, याच्यामुळे झालं. अरे आपण काय करू शकतो? तुझ्या गावात पडणारा प्रत्येक थेंब तू याच्यामध्ये जिरू शकतो, आणि जसं जिरवलेलं आहे तसं त्याचं मॅनेजमेंट पण करू शकतो. हे केसिंग पाईपला होल पाडा, त्याला मेश बांधा, बाजूला दगड, वाळू आणि बारीक वाळू याचा फिल्टर मीडिया करून सगळं पाणी जे आहे ते बोरवेल मध्ये सोडा, आणि ते पाणी गाळलेलं पाणी बोरवेल केसिंग पाईप मधून खाली जाईल आणि ते खडकांमध्ये साठून राहील. हे आपण करू शकतो प्रत्येकाने. आता मला असं वाटतं सांगोल्यातले मुलं जास्तीत जास्त किंवा सोलापूर जिल्ह्यातले मुलं जे जॉईन झाले असतील तर तुमच्या शेतातला बोरवेल रिचार्ज करा, सगळ्यात पहिल्यांदा करा. पाणी खूप असेल तरी करा, कारण जे साठलेलं पाणी आहे ते सगळ्यांना, इतरांना कामाला येईल. तसंच घराचं सुद्धा करा. घराच्या छतावर साठलेलं पाणी तुम्ही जर उपयोग केला तर वर्षभरासाठी तुमच्या पाण्याची बेगमी होते. आणि प्रत्येक वेळी संकट आल्यावर पळत झाले त्यावेळी पाणी निर्माण करता येणार नाही. ज्यावेळी मुबलक आहे त्यावेळेसच तुम्ही ते जमिनीत खडकांमध्ये जिरवा, जे तुम्हाला बोरवेलसाठी उपलब्ध होईल. आणि काय हो खर्च? एक पीव्हीसी पाईप, एक फिल्टर आणि एक टी जंक्शन, एवढा फक्त खर्च आहे. तुमच्या टेरेसवरचं पाणी जे आहे, जे खाली येत आहे किंवा खाली आणलं नसेल तर एक पीव्हीसी पाईप उभा करा, ते पाणी सरळ तुम्ही बोरवेल मध्ये सोडा, गाळून सोडा, ज्याच्यामुळे ग्राउंड वॉटर वाढेल आणि तुमचं अतिशय कमी पैशामध्ये तुमचं वॉटर हार्वेस्टिंग होईल. मला असं वाटतं हा सुद्धा उपाय अगदी म्हणजे युवकांनी याच्यामध्ये काय आहे तर 1000 स्क्वेअर फुटाच्या एरियामध्ये तुम्ही 70 ते 80 हजार लिटर पाणी, म्हणजे पुण्यातला आकडेवारी ही की 700 मिलीमीटर ते 800 मिलीमीटर पाऊस पुण्यामध्ये पडतो, तर 1000 स्क्वेअर फुटाचं घर असेल तर त्याच्या टेरेसवरून येणारं पाणी, कलेक्ट होणारं पाणी 70 ते 80 हजार लिटर असेल. मग याच्याप्रमाणे तुम्ही हिशोब करत चला तुमचा रूफ टेरेस किती आहे. आणि एवढंच नाही, तुम्हाला सांगितलं ग्राउंडचं सुद्धा पाणी तुम्ही हार्वेस्ट करू शकता. हे ताबडतोब तुम्ही NSSच्या माध्यमातून, तुमच्या इंडिव्हिज्युअल माध्यमातून हे करू शकता. तुमच्याकडे बोरवेल नाहीये, मग काय करायचं? इतक्या सोप्या पद्धतीने पाणी तुम्ही जमिनीत जिरवू शकता. हा एक 40-50 लिटरचा बॅरल आहे, याला छिद्रपाडा ड्रिल आहे, तो जमिनीमध्ये गाडा, त्याच्या बाजूला दगड टाका, विटा अजिबात टाकू नका. विटा 4-5 वर्षानंतर भुगा होतो,
त्याच्यामुळे तो माती बनते आणि मग पाणी जिरायचं थांबतं. हा सिंपल हे माध्यम आहे की टेरेसवरचं पाणी जमिनीत जिरवून टाका. हे पाणी जसं आज जमिनीतलं पाणी तुम्हाला कुठून ना कुठून उपलब्ध होतंय, ते नैसर्गिकरित्या झालेलं आहे. तुम्ही तुमचं पाणी या जमिनीमध्ये जिरवू शकता, ते इतर बोरवेलला उपलब्ध होऊन परत तुम्हालाच वापरायला मिळेल. शोषखड्डा तिसरा, हा जो सोकपीठ, हे मी मुद्दाम हे सोकपीठ ओपन असलेले फोटो घेतलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये जमिनीच्या जे पोटातल्या भेगा आहेत, मुरमाला किंवा खडकाला असलेल्या भेगा, या भेगांमधलं पाणी आतमध्ये जाऊन ते जमिनीमध्ये साठून राहील. जमिनीवर पडलेलं सगळं पाणी आपण या खड्ड्यांमध्ये जिरवलं. हा खड्डा परत दगडांनी बाजूला दाखवले पहा इथे की बारीक दगडांनी वगैरे भरून ठेवला तर त्याच्यामधून आपल्याला हे पाणी, जमिनीवरचं पाणी जमिनीमध्ये जिरवता येईल. जमिनीमध्ये ते जमिनीवर साठवून बाष्पीभवन होऊन उडून जाणार आहे, त्यापेक्षा ते आपण साठवून ठेवूया. जे जमिनीत सोडलं तर बाष्पीभवन शून्य होतं. आपल्याला ते उन्हाळ्यात किंवा गरज पडेल अवर्षणाच्या काळामध्ये ते वापरता येईल. याच प्रकारे हा जो खड्डा आहे त्याच्यात बाजूने सुद्धा पाणी मुरेल. या प्रकारचा हे विटांचं बांधकाम जिथे माती पडण्याची शक्यता असते अशा ठिकाणी हे जाळीदार विटा नुसत्या उभ्या करून, याला बांधकामाची सिमेंट सुद्धा गरज नाही, या अशा प्रकारे रचून सुद्धा आपल्याला शोषखड्डे तयार करता येतात. शोषखड्डे पुन्हा एकदा अतिशय स्वस्तातलं फुकटातलं हे तंत्रज्ञान आहे. हे पाण्याच्या बाबतीत फार म्हणजे रॉकेट सायन्स नाहीये बरं का, कॉमन सेन्स वापरून करायच्या गोष्टी आहे. कॉमन सेन्स इज अनकॉमन असं म्हटलं जातं. तो कॉमन सेन्स आपण जर डेव्हलप केला, हा दृष्टिकोन जर डेव्हलप केला तर पाण्याच्या विषयी काम करणं अजिबात अवघड नाही. तिसरा आहे रिचार्ज शाफ्ट. मला जरा ही इमेज माझी ब्लर झाली आहे. ते रिचार्ज शाफ्ट म्हणजे काय, आपण जसं बोरवेल घेतो, खालचं पाणी उपसतो, तसं दुसरं एक बोरवेल घ्या आणि जमिनीवरचं पाणी जे आहे ना ते फिल्टर करून जमिनीमध्ये सोडा, खोलवर सोडा. म्हणजे ते फिल्टर केलेलं पाणी विशेषतः ओढ्यांमध्ये, नद्यांमध्ये किंवा तलावांमध्ये या अशा प्रकारचे जर आपण रिचार्ज शाफ्ट घेतले तर म्हणजे त्या तळ्यातलं असलेलं पाणी किंवा ओढ्यातलं वाहत असलेलं पाणी किंवा नदीतलं पाणी हे आपण जमिनीमध्ये ठेवून साठवून ठेवू शकतो. जिथे ज्याला ते बोरवेल घ्या, बोरवेल वर तोंडावर त्याला एक बांधकाम करून फिल्टर मीडिया टाका आणि ते पाणी जमिनीमध्ये सोडा. तुम्हाला सगळ्यांनाच ते कामाला येईल. हे सगळं करत असताना आपल्याला सरकारने किंवा आपल्या भूजल जे विभाग आहे म्हणजे ग्राउंड वॉटर सर्वे अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, हा महाराष्ट्र शासनाचा तसंच केंद्र शासनाचा सुद्धा ग्राउंड वॉटर डेव्हलपमेंटसाठी जे अथॉरिटी आहे यांनी नकाशे तयार केले. हे नकाशे आपले गाव नकाशे तुम्हाला माहिती आहेत की नाही मला माहित नाही. प्रत्येक गावाचा नकाशा ब्रिटिशांनी करून ठेवलाय. सर्वे नंबर, गट नंबर जो आपल्या 7-12वर येतो ते सगळे गाव नकाशावर येतात. तर या गाव नकाशांवर आधारित त्या सर्वे नंबर खाली कोणत्या प्रकारचे खडक आहेत, ह्या खडकांचं रजिस्ट्रेशन, या प्रकारचे नकाशे या जीएसडीने पूर्ण महाराष्ट्राचे बनवले आहेत आणि हे आपल्याला फ्री मध्ये अवेलेबल आहेत. हे फुकटात आपल्याला अवेलेबल आहे. त्यांच्या वेबसाईटवर जा आणि तुम्हाला तुमच्या गाव नकाशामध्ये तुम्हाला हे तुमच्या गावाच्या खाली, जमिनीखाली कोणत्या प्रकारचे खडक आहेत, म्हणजे कोणत्या प्रकारचे म्हणजे काय, कोणत्या खडकांमध्ये पाणी आहे, कोणत्या खडकांमध्ये पाणी साठवलं जाऊ शकतं आणि वरून तुम्ही किती पत्थरफोड केली तरी त्या खडकांपर्यंत पाणी जाणारच नाही. अशा सगळ्या प्रकारच्या रचना ज्या आहेत खडकांच्या, याचे नकाशे बनवले आहेत. त्याच्यामुळे वॉटर स्ट्रक्चर्स बनवताना तुम्ही या प्रकारच्या नकाशांचा रेफरन्स घ्या आणि हा पुन्हा आपण जे 4वी-5वीत नकाशे वाचतो तितक्या सहजतेने वाचू नये. मला असं वाटतं एनएसएस चे प्रोग्राम पाहिजेत सर. मग धनश्री मॅडम, एनएसएस तेच खराटे घेऊन झाडणे आणि तेच टिकाव फावडं घेऊन काम करणे, हे बदललं पाहिजे. अहो इतकं तंत्रज्ञान पुढे गेलंय आणि ह्या तंत्रज्ञानातून आपण त्या मुलांना अवेअर करू शकतो आणि ग्रामस्थांना अवेअर करू शकतो. हे नकाशे वाचवायला शिका, हे छोटे छोटे वॉटर स्ट्रक्चर्स करायला शिकवा आणि हे नकाशे वाचण्यात काही अडचण आली तर आमच्यासारख्या लोकांना कॉन्टॅक्ट करा, भूजल ऑफिसला कॉन्टॅक्ट करा. याच्यातनं तुम्हाला पाणी कुठे बंधारे घातले तर हमखास भूजल वाढेल, कुठे बोरवेल रिचार्ज केला म्हणजे भूजल वाढेल, कुठे आपण काम करता कितीही काम केलं तरी पाणी जिरणार नाही हे आपल्याला सगळं याच्यात कळेल. कुठे विहीर घेतली किंवा बोरवेल घेतली तर पाणी लागेल याचा एक अंदाज आपल्याला याच्यात येतो. अर्थात याच्या डिटेल स्टडीसाठी किंवा डिटेल याच्यासाठी पाण्यातले हायड्रोजिओलॉजिस्ट किंवा भूजल खात्याचे अधिकारी यांची जरूर मदत घ्या. कॉलेजचे जे काही जिओलॉजीचे
प्राध्यापक आहेत किंवा जिओलॉजी विद्यार्थी आहे यांची मदत घेऊ शकतो. तर युथ इन ऍक्शन, मला असं वाटतं की हे नकाशे वाचायला, हे नकाशे समजायला आणि ते त्यांच्या गावातल्या भूमीवर जाऊन त्यांनी टॅली करायला, हे पहिल्यांदा ऍक्शन घ्या. म्हणजे मग आधी जे आपण हार्वेस्टिंगसाठी वेगळे स्ट्रक्चरचा उपयोग करतो, तुम्ही तुमचं डोकं चालेल की आपण कुठे स्ट्रक्चर्स केले पाहिजे आणि कुठे नाही. हे प्रत्येक गावचे उपलब्ध आहेत बरं का, सगळ्या गावचे वाड्या वस्त्यांचे, महाराष्ट्राच्या सगळ्या, आणि महाराष्ट्राचेच नाही इतर राज्यांचे पण आहेत, परंतु मी महाराष्ट्रापुरतं बोलतोय जे GSDA आपल्यासाठी करून ठेवलेला आहे. हे जो लाल रंग आहे, या लाल रंगामध्ये कुठल्याही प्रकारचा वॉटर स्ट्रक्चर्स करू नये, करता येणं शक्य नाही, तर ते लाल दाखवलेलं आहे. पिवळं आहे तिथे बरीचशी शक्यता आहे, तिथे केलं पाहिजे. आणि निळं जे आहे, निळं तिथे काही प्रमाणात पाणी आहे आणि तिथे जर तुम्ही वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जर केले तर त्याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो. त्या जागेमध्ये कुठल्याही प्रकारचे मोठमोठी बांधकामं होऊ नयेत, तिथे रिचार्ज झोन व्हावेत, दे आर रिचार्ज झोन, तिथे शोषखड्डे व्हावेत, बोरवेल रिचार्ज व्हावं, किंवा हा निळा झोन जर ओढ्यातून जात असेल तर तिथे रिचार्ज शाफ्ट करावे. मला असं वाटतं ह्या प्रकारचं ऍक्शन आपण जर या शिक्षित तरुणांनी सगळ्या गावाला शिकवलं किंवा त्यांनी इनिशिएट केलं तर त्याचं गाव पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हायला मदत होईल. आणखी एक मला ही नवीन टेक्नॉलॉजी आपल्याला इंट्रोड्यूस करायची, बोर चार्जर. काय आहे बोर चार्जर? तर हे बघा की मी तुम्हाला एक छोटा व्हिडिओ दाखवतो 2 मिनिटात, म्हणजे मी सांगायची गरज नाही. हे जे दिसतंय हे भूस्तर, म्हणजे कन्फाईंड ऍक्विफर आणि अनकन्फाईंड ऍक्विफर. म्हणजे ऍक्विफर म्हणजे ज्या खडकामध्ये पाणी साठून राहतं त्याला ऍक्विफर असं म्हणतात, मराठीत जलधर म्हणतात. आणि ज्याच्यात साठत नाही त्याला तो नॉन पोरस किंवा सॉलिड रॉक, म्हणजे ज्या खडकामध्ये पाणी, आपण घट्ट काळा पाषाण असा शब्द वापरतो पहा, त्या काळ्या पाषाणात पाणी लागतच नाही. तर हे असे जे थर असतात, आपण पहिल्या थरातनं जे आहे त्यातनं विहिरीतनं पाणी घेतो आणि खाली जसं जसं जातो तसं तसं आपण बोरवेल मधनं पाणी घेतो. एक 2 मिनिटाचा व्हिडिओ आपल्यासाठी रन करतो. इथे जर रन झाला तर आपल्याला तो दिसेल. आवाज येतोय का तुम्हाला? पावसाचे पाणी जास्त प्रमाणात शोषून घेतात. वरच्या जलधरातील पाणी कठीण पातळीच्या खडकांमधून खाली पाझरते. हे पाणी 200 फुटांपर्यंत पोहोचायला अनेक वर्ष लागतात व पुढे 600 फुटांपर्यंत पोहोचायला हजारो वर्ष लागतात. साधारणपणे बोरवेल 200 ते 600 फुटांपर्यंत खणल्या जातात. बोरवेल मध्ये माती आणि मुरुम जाऊ नये. म्हणून PVC किंवा लोखंडी केसिंग पाईप घातला जातो. या केसिंग पाईपमुळे सर्वात वरील जलधराचे पाणी बोरवेल मध्ये जाऊ शकत नाही, म्हणून बोरवेलला 200 ते 600 फुटांवरील खोलवरचे जलधर पाणी पुरवतात. विद्युत पंपामुळे बोरवेलचे पाणी अनिर्बंध मोठ्या प्रमाणात उपसले जाते. हा पाणी उपसण्याचा वेग नैसर्गिक पुनर्भरणाच्या वेगापेक्षा खूपच अधिक असतो. त्यामुळे सुरुवातीला भरपूर पाणी देणाऱ्या बोरवेल कालांतराने कोरड्या किंवा हंगामी होतात. आमचे प्रशिक्षित भूजल तंत्रज्ञ कॅमेरा प्रणालीचा वापर करून बोरवेलची अँजिओग्राफी करतात व जलधरांचा अभ्यास करतात. या अभ्यासाच्या आधारे बोर चार्जर ह्या पेटेंटेड व रोबोटिक यंत्राद्वारे तंत्रज्ञ बोरवेलच्या केसिंगला आतल्या बाजूने विशिष्ट स्तरावर भेगा करतात. यामुळे केसिंगच्या बाहेरचे पाणी बोरवेल मध्ये प्रवेश करते. हे स्वच्छ व ताजे पावसाचे पाणी खोलवरच्या जलधरांपर्यंत पोहोचते व तिथे साठून राहते. सर्वसाधारणपणे 4 लाख ते 80 लाख लिटर पाणी हे पावसाळ्यात व पावसाळ्यानंतरही बोरवेलचे पुनर्भरण करते. या ताज्या पाण्याच्या पुरवठ्यामुळे बोरवेलचा पाणी देण्याचा कालावधी 1 ते 6 महिने. वरील भागातील जलधर त्यांच्या बोरवेलचे पुनर्भरण करते. या ताज्या पाण्याच्या पुरवठ्यामुळे बोरवेलचा पाणी देण्याचा कालावधी 1 ते 6 महिने.
ठीक आहे, इथपर्यंतच सहकार्य करते. आपण पुढे जाऊया. तर हे बोरवेल रिचार्ज करणे आणि त्या माध्यमातून पिण्याचं पाणी किंवा शेतीतलं पाणी कुठल्याही प्रकारचं जे आहे ते आपल्याला म्हणजे वरच्या ऍक्विफर मधलं पाणी खालच्या ऍक्विफर मध्ये सोडून आपल्याला हार्वेस्टिंग करता येतं, पाणी उपलब्ध करून देता येतं. दुसरं आहे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की डोंगर भाग किंवा जिथे कुरण आहेत, आम्ही याच्याकडे फार दुर्लक्षित विषय आहे हा की यामध्ये आम्ही युवक काय भूमिका बजावू शकतो. तर हे जे गवत आहे हे गवताचं संरक्षण करणं फार आवश्यक आहे. गवत आणि गवताची मुळं खोलवर जातात, ती खोलवर गेल्यामुळे ती जमीन त्या तेवढ्या पोर्शन पुरती भुसभुशीत होते. गवत वाळतं, ती मुळं जळतात म्हणजे मरून जातात आणि ती मेल्यानंतर मृत्यू झाल्यानंतर ती जी जागा आहे ती जागा तिथे पोकळ्या तयार होतात आणि ह्या पोकळ्यांमधून पावसाचं वरून पडलेलं पाणी आहे ते हळूहळू याच्यामध्ये जिरत जातं. जेवढं आपण गवत संरक्षित ठेवू तेवढं हे आपल्याला उपयुक्त आहे. वॉटर हार्वेस्टिंग, भूजल वाढण्यासाठी गवताची भूमिका खूप महत्वाची आहे, ज्याच्याकडे आपण पूर्ण दुर्लक्ष करतो. दुर्दैवाने हे उजव्या बाजूला एक चित्र दिसत आहे की पाणी मुरण्याचा आणि गवताचा कसा संबंध आहे. तर फक्त खडकांचाच विचार करून चालणार नाही, तर मातीत पाणी जिरणे सुद्धा तितकेच महत्वाचे आहे. मातीत जिरलं तर ते खडकात जाईल. तेव्हा गवताची भूमिका शेत असो, डोंगर असो किंवा कुरण असो, कुठेही असो, गवताची भूमिका खूप महत्वाची आहे. त्यामुळे ज्या आपण युथ इन ऍक्शन, आपला आजचा विषय आहे युथ इन ऍक्शन. तर तुम्ही डोंगर भागात असाल किंवा गवताळ प्रदेश तुमच्या आजूबाजूला असेल तर आवर्जून श्रमदान करून लोकांना बरोबर घेऊन किंवा आणखी कुठल्याही प्रकारे या फायर लाईन्स, म्हणजे सिंपल आहे, गवता म्हणजे आग लागू रोडच्या बाजूने शक्यतो आगी लागतात. कुठलाही भारतातल्या आगी ज्या याला लागतात गवताना त्या नैसर्गिक रीतीने लागत नाहीत. म्हणजे वन खाते आणि हे आपल्याला मूर्ख बनवतात. ते सांगतात अतिउष्णता वाढल्यामुळे आपोआप आग लागली. हे गवत पेटण्यासाठी टेम्परेचरची गरज असते 350 ते 400 डिग्री सेंटीग्रेड. एवढं टेम्परेचर तिथे काही झालं तरी तयार होत नाही. या आगी माणसांमुळेच लागलेल्या असतात. त्यामुळे जाळ रेषा करणे, रस्त्याला पॅरलल गवत काढून टाकणे किंवा उभं राहून एक पट्टा गवताचा जाळणे हा त्याच्यावर उपाय आहे. तेव्हा जाळ रेषा, मला असं वाटतं युवकांनी या विषयाकडे लक्ष द्यावं. गवत त्याबरोबर भूजल आणि जंगल यामुळे आपल्याला वाचणार आहेत. मला वाटतं ही तुमची भूमिका, तुमचा ऍक्शन प्लॅन, तुम्हाला समाजसेवाच करायची, देशसेवाच करायची, ती सैनिक होऊन सीमेवर जाऊन करायची गरज नाही. इथे सुद्धा तुम्ही देशसेवा आणि निसर्ग सेवा आणि स्वतःची सेवा स्वतःसाठी करा. हार्वेस्टिंग आपण पाहिलं. याच्यात असंख्य प्रकार आहेत. मी युथ काय करू शकतो, इंडिव्हिज्युअल काय करू शकतो याच्यावर मी बोललो. ज्याला पैसे लागत नाहीत असे विषय मी युवकांमध्ये ठेवतो. बोर रिचार्जरला पैसे लागतात पण ती टेक्नॉलॉजी म्हणून आपल्याला पुढे ठेवलेलं आहे. सेव्हिंग ऑफ वॉटर पुढचा टप्पा आहे. सेव्हिंग ऑफ वॉटर, पाणी आपण कसं वाचवू शकतो. तर मला सगळ्यात मोठा मुद्दा आपल्यासमोर हा आणायचा आहे की आपल्या देशामध्ये किंवा जगामध्ये उपलब्ध पाण्याच्या 80% पाणी, 80 ते 90% पाणी शेतीसाठी वापरलं जातं. आणि त्यामध्ये ज्या प्रॅक्टिसेस आहेत त्या प्रॅक्टिसेस या 1000 वर्ष जुन्या तशाच आहेत. पाठ पद्धतीने पाणी देणे किंवा ड्रिपने जरी दिलं तरी किती मोजून मापून पाणी न देणे, याच आमच्या प्रॅक्टिसेस आहेत. मला असं वाटतं माझ्या हातात लेटेस्ट अँड्रॉइड मोबाईल आहे, माझ्याकडे लेटेस्ट 2 व्हीलर आहे, माझ्या घरात लेटेस्ट स्मार्ट टीव्ही आहे, माझ्या घरामध्ये माझी मुलं लेटेस्ट इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये गेली पाहिजे, परंतु शेतीचं पाणी मात्र पाठ पद्धतीनेच गेलं पाहिजे. ही मानसिकता बदलावीच लागेल, कारण त्याशिवाय आपलं अस्तित्वच धोक्यात आहे. आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की हे सांगोला जिल्ह्यातलं हे सांगोला तालुक्यातलं जे जुनोनी गाव आहे त्या गावाने महाराष्ट्राला आदर्श घालून दिलाय की त्यांनी त्यांचं जे तळ्यातलं पाणी होतं, गावच्या तळ्यातलं पाणी हे मीटर पद्धतीने शेतीला दिलं. मीटर पद्धतीने शेतीला दिलंय, जिथे हे मीटर पद्धतीने न देता ज्यावेळी पाणी दिलं जात होतं त्या तळ्याच्या खाली 192 हेक्टर जमीन भिजत होती आणि मीटरने पाणी द्यायला लागल्यानंतर मात्र तिथे म्हणजे अॅग्रोवनच्या बातमीवर आधारित मी सांगतो आणि त्या लोकांना आम्ही पुण्यामध्ये त्यांचा सत्कार पण केला त्या गावातल्या लोकांचा, की तिथे 550 ते 600 हेक्टर जमीन
मीटरने पाणी देण्यामुळे ओलिताखाली आली. तर मला सगळ्या युवकांना सांगायचंय की मित्रांनो, जुनं सोडून द्या, आता नवीन या गोष्टी आपण धरल्या पाहिजेत. स्वतःची शिस्त, स्वयंशिस्त, सगळ्यांनी सामूहिकरित्या एकत्र येऊन काम करणं आणि त्यातून या अशा सोप्या साध्या परंतु सर्व मान्य होणाऱ्या या अशा जर पद्धती स्वीकारल्या तर यश मिळत येतं. हे जुनोनी गावने हे केलेलं आहे. आणि महाराष्ट्रात अजून अमरावती जिल्ह्यात वरुड तालुक्यामध्ये एक असं गाव आहे की त्यांनी त्यांच्या सगळ्या संत्र्यांच्या बागांना, जवळजवळ 600-700 हेक्टर संत्र्याच्या बागांना ते मीटरने पाणी देतात. त्यामुळे मीटरने पाणी द्यायचा विचार करा. हे जुन्या गोष्टी सोडून नव्यांकडे निघा. मी जसं म्हटलं की बाकी गोष्टी आपण लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी वापरतो ना, तर पाण्याच्या बाबतीत सुद्धा आपल्याला लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी वापरल्याच पाहिजे. आणि ती जर प्रोडक्टिव्ह मीन्स, बाकीच्या मोबाईल, गाडी किंवा ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या आपल्या अत्यावश्यक सेवेतल्या नाही आहे. पाणी अत्यावश्यक सेवेतलं आहे, ते आपल्याला पैसे देणार आहे, प्रोडक्टिव्ह रिसोर्स आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे आपण इन्व्हेस्टमेंट म्हणून बघा, एक्सपेंडिचर म्हणून बघू नका. वॉटर सेव्हिंग शेतीतला मी तुम्हाला जे सांगतो, आता बॉटनीचे प्राध्यापक किंवा बॉटनी डिपार्टमेंट केल्यानंतर मी त्यांच्या पुढे काय सांगणार, तरी पण एक रिव्हिजन म्हणून सांगतो की झाडाला दिलेल्या एकूण पाण्यापैकी जे पाणी आहे ते आपण आता 80% वाया जातं. म्हणजे काय, ते इव्हॅपोरेशन मध्येच ते वाया जातं. आणि झाडाला दिलेल्या एकूण ते जे एकूण पाणी शोषतं त्यापैकी झाड 95% पाणी ट्रान्सपिरेशन साठी वापरतं आणि 2 ते 5% पाणी अन्न बनवण्यासाठी वापरतात. तर रूट झोन जवळ पाणी जर आपण दिलं तर इव्हॅपोरेशन पासून जे पाणीचा अपव्यय होतो तो वाचू शकतो. तर हा रूट झोन पुरतं पाणी देणे हे आपल्याला कशाने साध्य होतं, तर ड्रिप आणि स्प्रिंकलरने साध्य होतं, हे आपल्याला माहिती आहे. मुळांभोवती ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट किंवा वापसा स्थिती ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट म्हणजे काय, तर माती, मुळाभोवतीची माती, पाणी आणि हवा यांचं प्रपोर्शन कसं पाहिजे, तर माती आणि खत मिळून 50%, हवा 25% आणि पाणी 25%. अशी स्थिती ज्यावेळी मुळांभोवती असते ती अतिशय आदर्श परिस्थिती असते. यातनं झाडांचा ग्रोथ रेट, झाडांची हेल्थ आणि झाडांमुळे मिळणारं किंवा पिकामुळे मिळणारं यील्ड हे मॅक्झिमम असतं. हे अनेक प्रयोगांनी सिद्ध झालंय. हे ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट सिच्युएशन मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, तर मुळांचं पाणी शोषण्याचा जो वेग आहे त्याच वेगाने आपण जर मुळांना पाणी दिलं तर आपला इव्हॅपोरेशन लॉसेस जवळजवळ 0 होतात. आता आपण काय करतो, पाणी जमिनीला देतो, जमिनीतून ते मुरल्यानंतर ते रूट झोन भोवती जातं आणि झाडं ऍब्सॉर्ब करतात. रूट झोनच्या भोवतीचं जे पाणी आहे त्याच्या वरचं जे पाणी आहे ते इव्हॅपोरेशनने उडून जातं. नंतर हे वरचं पाणी उडाल्यानंतर मुळाभोवतीचं पण जे पाणी आहे ते पाणी कॅपिलरी ऍक्शनमुळे परत ग्राउंडवर येतं आणि ग्राउंडकडे येतं आणि परत ते इव्हॅपोरेशन होऊन ते उडून जातं. म्हणजे एकूण दिलेल्या पाण्यापैकी 80% पाणी उडूनच जातं. मग याला पर्याय काय, याला खूप साधा पर्याय पण अतिशय प्रभावी पर्याय आपण निर्माण केलेला आहे की डिफ्युजर तंत्रज्ञान. म्हणजे मातीची भांडी आहेत बरं का, भाजलेल्या मातीची भांडी आहेत. ही मातीची भांडी 9 इंच उंचीची आहेत, त्याला खाली छिद्र आहे. ही मातीची भांडी झाडाभोवती गरजेप्रमाणे बसवा. छोटं झाड असेल तर 4 भांडी पुरतात, मोठं झालं तर 6-8 अशी भांडी पुरतात. याच्यामध्ये थेंब थेंब पाणी सोडा, ते ड्रिपने आपल्याला सोडता येतं. डिफ्युजर म्हणजे काय, तर एका थेंबाचे 100 भाग होणे म्हणजे त्याला डिफ्युजर असं या तंत्रज्ञांनी म्हटलंय. म्हणजे 100वा भाग होऊन ते पाणी जमिनीत पसरतं आणि मग ते हळूहळू पाझरत जातं आणि ते पाझरणारं पाणी जे आहे ते झाड शोषून घेतं. म्हणजे इथे जमिनीवर जे मुळं जे आहेत ते 9 इंचाच्या आणि 1 फुटाच्या खाली असतात पाणी शोषणारी मुळं, आपण डायरेक्ट मुळाजवळ पाणी सोडतो. हे आहे डिफ्युजर तंत्रज्ञानाचा कौशल्य. आणि यातून आपण इव्हॅपोरेशन मधनं होणारं 80% पाणी आपण पाण्याचा अपव्यय वाचू शकतो. मित्रांनो, म्हणजे 3 HP पंप किंवा 7 HP पंप 24 तासामध्ये जेवढं पाणी उपसतो तेवढ्या पाण्यामध्ये या तंत्रज्ञानाने 1 वर्षभर 1 एकर बाग तुम्ही टिकून ठेवू शकता किंवा याच्यामध्ये मॅक्झिमम यील्ड येऊ शकतं. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान आपण स्वीकारा. एवढंच काय, हे फळबागेसाठी झालं. मग आपण जी पिकं घेतो याच्यासाठी आणखी काय पर्याय होऊ शकतात. तिथं तर मातीची भांडी ठेवू शकत नाही, तर आलं नाही की परवांच्या मदतीला. हॅलो
कुठे थांबायचं ते मला सांगा, माझ्याकडे मटेरियल भरपूर आहे, मला थांबायचं त्यावेळी सांगा. तर ह्या मित्रांनो, पोरस पाईप, सच्छिद्र पाईप जो आहे ना, त्या म्हणजे याच्यातनं पाणी फक्त पाझरतं. माठाच्या भोवती जसं पाणी गोळा होतं ना, पाझरतं ना, तेवढंच तसंच पाणी ह्या पाईप मधनं पाझरतं. आणि खरं तर तेवढंच पाणी पिकांना आवश्यक असतं. हे जे पाणी आहे याच्यातनं 90% पाणी वाचतं. हे जमिनीत, हा पाईप आता आपल्याला दिसण्यासाठी, दाखवण्यासाठी जमिनीच्या बाहेर आहे. हा जमिनीत 9 इंच खाली काढलेला असतो. आणि याच्यातनं याला नॉर्मल म्हणजे आपली सिंटेक्सची टाकी किंवा एखादी इथे आता दाखवली पाहिजे सिमेंटची टाकी, याच्यातनं पाणी सप्लाय करायचं. 20 एकर पाण्यासाठी 3 HP चा पंप फक्त 2 तास चालवावा लागतो. 50,000 लिटर पाण्यामध्ये 20 एकर क्षेत्र सहज भिजतं. इट इज अ मिरॅकल. इट इज अ मिरॅकल आय विल से. मित्रांनो, ही तंत्रज्ञान हे पाहिल्यापासून मला इतकं आशादायक आणि शाश्वत वाटायला लागलं की कितीही पाणी संपलं तर ह्या पद्धतीने जर आपण पाणी देऊ शकलो तर आपल्याला खूप आशा आहे. अगदी 4 वर्ष दुष्काळ जरी असला तरी आपण मुबलकतेच्या काळामध्ये ह्या पद्धतीने आपण पाणी दिलं तर आपल्याला दुष्काळ हा शब्द आपल्या डिक्शनरीतच पाहायला मिळेल, तो जमिनीवर पाहायला मिळणार नाही. इट सेव्हज अ लॉट ऑफ वॉटर. आणि नॉट ओनली दॅट, याच्यामुळे ना क्षार मातीमध्ये मिसळत नाही, म्हणजे पाणी उडून जातं, बाष्पीभवन झाल्यावर पाणी उडून जातं, त्याचे क्षार जमिनीत राहतात आणि त्यामुळे माती घट्ट होते आणि मग आपल्याला दरवर्षी नांगरणी करावी लागते किंवा इतर मशागत करावी लागते. तर या पद्धतीने पाणी दिल्यामुळे इव्हॅपोरेशन होतच नाही, त्यामुळे जमिनीत मातीत क्षार तयार होत नाहीत किंवा शिल्लक राहत नाही आणि त्यामुळे माती घट्ट होत नाही, एरिएशन चालू राहतं. यातून आपल्याला नांगरणी किंवा इतर प्रकारचे जे काही शेताच्या मशागती कराव्या लागतात त्या कराव्या लागत नाही. आणि हे महाराष्ट्र, गुजरात, भारत आणि जगामध्ये या प्रकारचं काम चालू आहे. हे पाईप महाराष्ट्रामध्ये माझ्या श्रीरामपूर तालुक्यामध्ये ज्या गावाला प्रवरा नदी वाहते त्या प्रवरा नदी आणि दुसऱ्या बाजूला कॅनॉलचं पाणी असं असताना सुद्धा त्या गावातल्या एका शेतकऱ्याने ऍडव्हान्स विचारातनं त्याने या प्रकारचं पाणी देण्याची पद्धती स्वीकारली आणि त्याच्या शेतातला ऊस हे बघा हा असा दिसतोय, हा त्या एका बाजूला नदी आणि दुसऱ्या बाजूला कॅनॉल आहे अशा असलेल्या शेतामध्ये ही हॅज adopted this technology. Now he is not only saving water but he is yield in the crop like sugar cane also. It's a maximum. त्या माणसाने दरवर्षी कारखान्याचं पहिलं पारितोषिक घेतलं, कमी जागेमध्ये जास्त ऊस प्रोडक्शन. सांगायचा मुद्दा हा आहे की we must adopt such technologies and we can become have a maximum yield plus water saving results are there. हे काय वेगळं मी सांगायची गरज नाही. मल्चिंग मुळे म्हणजे इव्हॅपोरेशन लॉसेस कमी होतात किंवा जवळजवळ झिरोवर येतात. आणि मला असं वाटतं आपण ऍग्रिकल्चर मटेरियल जेवढा शेतातला काडी कचरा आहे ना तो आधी म्हणजे तो शेतात पसरवण्यास सुरुवात करा. आणि नॉट नेसेसरी की पिकाभोवतीच केलं पाहिजे, आपण संपूर्ण शेतामध्ये मल्चिंग करू शकता. मल्चिंग केलं तर आपले इव्हॅपोरेशन लॉसेस तर कमी होतीलच, परंतु हे जे मटेरियल आहे हे मटेरियल शेतामध्ये उद्या डिकम्पोज होऊन शेतातले वेगवेगळ्या ज्या सेंद्रिय कार्बन वाढेल, त्याच्यातनं वेगवेगळे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते वाढतील आणि यातनं वॉटर सेव्हिंग बरोबरच वॉटर हार्वेस्टिंग सुद्धा सुरू होईल. जेव्हा सेंद्रिय मटेरियलने मातीचा कण भरलेला असतो तो आपल्या क्षमतेच्या 6 ते 8 पट पाणी साठवून ठेवू शकतो आणि त्याचबरोबर खाली ते पाणी मुरण्यासाठी सुद्धा खूप मोठी मदत होते. तर मल्चिंग प्रॅक्टिसेस मला असं वाटतं इथून पुढे इट मस्ट प्रत्येक शेताला, प्रत्येक पिकाला, प्रत्येक गोष्टीला मल्चिंगच्या प्रॅक्टिसेस सुरू करा. कारण एक्स्ट्रीम क्लायमेट मध्ये आपल्याला झाडाची आणि याच्यामध्ये मल्चिंगमुळे नुसतं पाणी वाचतं असं नाहीये, एक सर्टन टेम्परेचर नंतर झाडांना जमिनीतले न्यूट्रिएंट्स ऍब्सॉर्ब करणं सुद्धा अवघड जातं. त्याच्यामुळे जमिनीचं टेम्परेचर आणि झाडांचं टेम्परेचर मेंटेन राहण्यासाठी ते पाण्यासाठीच नव्हे, खूप पाणी आहे म्हणून मल्चिंग करायची गरज नाही असं नाहीये. पाणी असताना सुद्धा झाडांवर स्ट्रेस येऊन झाडं सक्षमपणे वाढत नाहीत टेम्परेचरमुळे, त्यासाठी आपल्याला मल्चिंग करणं आवश्यक आहे. तेव्हा मल्चिंग आर द बेस्ट प्रॅक्टिसेस. शेताला पाणी देण्याचं योग्य टायमिंग, जे इव्हॅपोरेशन लॉसेस आपण म्हणतो. मित्रांनो, जमीन तापत जाते आणि नंतर सूर्यास्त झाल्यानंतर जमिनीत जी हीट असते ती
पुन्हा ती बाहेर सोडत राहते. हे ऍब्सॉर्ब करणं आणि सोडणं म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन अँड रेडिएशन ही प्रक्रिया बराच वेळ चालू असते. रात्री 2 नंतर ती 2 ला जमिनीचं टेम्परेचर मिनिमम असतं आणि ते मिनिमम टेम्परेचर जवळजवळ पहाटे सकाळी 6 ते 7 पर्यंत सूर्योदय होईपर्यंत तसंच राहतं. त्यामुळे आपल्या शेतातलं पाणी कमीत कमी इव्हॅपोरेट हो असं वाटत असेल तर शेताला पाणी हे पहाटे 2 ते 6च्या दरम्यान दिलं पाहिजे. आता लोकांना रात्री आम्हाला माणसं मिळत नाहीत किंवा बिबट्या येतो किंवा आणखी काय वेगवेगळे कारण आहेत. परंतु हा जर आपण व्यवसाय स्वीकारला असेल आणि आपल्याला पाणी दुर्मिळ असेल, पाणी वाचवायचं असेल, ह्या प्रॅक्टिसेस स्वीकाराव्या लागतील. आणि सॉलिनाइड व्हॉल्व जसं ऑटोमॅटिक तुम्ही आजकाल मोबाईलवर तुमचं पंप चालू होतो, मोबाईलवर बंद होतो, तसंच त्याहीपेक्षा ऍडव्हान्स साध्या 1000-2000 रुपयाच्या व्हॉल्व मिळतात. त्या व्हॉल्वला तुम्ही टायमर लावला तर तुम्हाला जेवढा वेळ पाणी चालू ठेवायचं तेवढा वेळ ते पाणी चालू ठेवतं, ऑटोमॅटिक बंद होतात. त्याचा खर्च पण फार नाही. अडॉप्ट न्यू टेक्नॉलॉजीज अँड अंडरस्टँड द सायन्स, अडॉप्ट द सायन्स, बी हॅबिच्युअल, बी सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी आपल्या सवयींमध्ये येऊ देत. याचबरोबर आणखी सेन्सर वापरून सुद्धा आपल्याला या प्रकारचा लाभ घेता येतो की आपल्याला ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट, वापसा कंडिशन ठेवण्यासाठी सेन्सर वापरून आपण ह्या करू शकतो. आणि दिवसेंदिवस तुम्हाला म्हटलं तसं ही आज कारखानदारांची गरज आहे की स्वस्तातलं स्वस्त टेक्नॉलॉजी लोकांना दिली तर ती पॉप्युलर होते, ती वापरली जाते. महाग टेक्नॉलॉजी वापरली जात नाही, त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांना सुद्धा वापरता येईल अशा प्रकारची ही टेक्नॉलॉजी सेन्सरची आलेली आहे. यू मस्ट अडॉप्ट इट. याच्याविषयी डिटेल आपल्याला बोलता येईल, परंतु हे फक्त आय एम इंट्रोड्युसिंग टू यू की या सेन्सर वापरून आपल्याला करता येतं. आणि हे मनातनं काढून टाका की टेक्नॉलॉजी म्हणजे खूप खर्च, टेक्नॉलॉजी म्हणजे परवडत नाही. एक म्हणजे कुठलीही गोष्ट पैसे नाहीत किंवा महाग आहे या नावाखाली आपण मूळ कारणापासून दूर पळतो, तर ते नाही. टुडे मला असं वाटतं युवकांनी ह्या गोष्टीकडे सकारात्मक पाहावं. आपला शेतकरी आज एक्सपोर्ट क्वालिटीचा माल बनवतोय. ज्या लोकांनी शेतीकडे, पाण्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिलेलं आहे, पॉझिटिव्ह अप्रोचने पाहिलेलं आहे, त्या लोकांनी जागतिक दर्जाची प्रगती केली आहे. तेव्हा मला असं वाटतं की पाणी नाही, शेती महाग आहे, शेती परवडत नाही वगैरे वगैरे या सगळ्या गोष्टी दुर्लक्ष करून जेव्हा तंत्रज्ञानाची कास धरली आहे तर आमचा शेतकरी जागतिक बाजारामध्ये त्याचा माल घेऊन जातोय. हेच नाही, ठीक आहे, पैसे नाही आहे, परंतु फुकट एखादं ऍप अवेलेबल असेल तर तुम्ही वापराल की नाही? पाणी, शेताला पाणी देण्यासाठी एक फ्री आणि जागतिक दर्जाचं ऍप आपल्या राहुरी कृषी विद्यापीठाने बनवलं आहे आणि ते फुले इरिगेशन शेड्युलर हे चित्र दिसत आहे त्याच्यामध्ये उपलब्ध आहे. शेतामध्ये जा, हे ऍप ओपन करा, तुमच्या शेताची त्याच्यावर माहिती भरा, लांबी रुंदी, त्याचं लॉजिट्यूड लॅटिट्यूड, अक्षांश रेखांश फोटो काढला की आपोआप येतो. तुमच्या शेतात पीक कोणतं आहे, ते लावलं कधी, ही अशी प्राथमिक माहिती त्याच्यामध्ये भरली की तुम्ही उद्या याला किती पाणी दिलं पाहिजे हे तुम्हाला ते ऍप लगेच सांगतं. आणि तुम्ही त्याचं परत त्याच्यात ही पण सोय आहे, ते जर तुम्ही तुमच्या पंपाला हा जर ऑटोमॅटिक जोडला तर पंप आपोआप चालू होतो, पंप आपोआप बंद होतो. एकदा तुम्ही, कारण ही जी सगळी माहिती आहे ना, शेताचा वाहणारा वाऱ्याचा वेग, तिथं असलेली ह्युमिडिटी, तिथं असलेलं टेम्परेचर, यातनं होणारे इव्हॅपोरेशन लॉसेस, हे सगळे सॅटेलाइट द्वारा किंवा आजूबाजूचे जे वेदर स्टेशन्स आहेत सरकारचे किंवा प्रायव्हेट, इथला तो डाटा क्लाउडवर जमा होतो, तो या ऍपवर अवेलेबल होतो तुमच्या शेतासाठी आणि ते ऑटोमॅटिक तिथे सगळे कॅल्क्युलेशन होऊन तुमच्या शेताला किती पाणी द्यायचं आहे ते ऍप तुम्हाला सांगतं. तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा खर्च नाही. हे ऍप वापरायला सुरुवात करा आणि मॅक्झिमम पाणी, 80% पाणी वाचवायला तुमची लगेच सुरुवात होऊन जाईल. हे चित्र तुम्हाला परिचित असेल पाणी वाचवण्यासाठी. हे हायड्रोफोनिक चारा, मोड आलेले मका आपण 10 दिवसांतर 12 दिवसांतर जनावरांना घातले तर जनावरांचं दूधही वाढतं आणि दुधातलं जे कंटेंट आहे म्हणजे फॅट पण वाढतं. हा आपला कन्सर्न पाण्याशी आहे. याच्यामध्ये 99% पाणी वाचतं आणि 99% जमीन वाचते. या शेतीसाठी, आपल्या चाऱ्यासाठी स्वतंत्र शेती गुंतवण्याची गरज नाही. हे 10x10च्या किंवा 10x5च्या जागेमध्ये आपण गायींचा किंवा याच्यासाठी चारा निर्माण करू शकतो. याचे आणखी काय काय फायदे आहेत तर जसं दूध वाढतं आणि दुधाचं फॅट वाढतं हे तर आहेच, परंतु पाणी वाचतं आपलं 98% 99%.
आपल्याला रोज जे काही म्हणजे चारा कापण्यासाठी जाणारा जो वेळ आहे, श्रम आहे, ते वाचतात. आपला वेळ वाचतो. हाच वेळ आपण इतर कामासाठी देऊन त्यासाठी त्यांना अर्थार्जन किंवा पैसे कमवू शकतो किंवा आपल्या शेतात इतर कामं करू शकतो. म्हणजे सेव्ह वॉटर, सेव्ह लेबर, सेव्ह टाइम टू. आणि या म्हणजे लहान मुलं सुद्धा हा ट्रे उचलून घालू शकतात. गाईंना, बकऱ्यांना, म्हशींना घालू शकतात. म्हणजे याच्यामध्ये एम्पॉवरमेंट आहे, याच्यामध्ये वॉटर सेव्हिंग आहे, याच्यामध्ये इकॉनॉमी आहे. आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे तुमचं म्हणजे चाऱ्यासाठी अडणारं शेत आणि त्यासाठी लागणारं पाणी, याच्यात मोठी बचत होणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की या प्रकारच्या प्रॅक्टिसेस आजच्या युवकांनी आपण अडॉप्ट केल्या पाहिजेत किंवा आपल्या घरच्यांना अडॉप्ट करायला आपण फोर्स केला पाहिजे. एक नवीन तुम्हाला गोष्ट मला ही सांगायची आहे. नवीन म्हणजे आपल्यासाठी नवीन आहे, परंतु याचं हे 10-12 वर्षापूर्वी झालेलं टेक्निक आहे. पॉलिमर्स म्हणजे बारीक पावडर आहे, ग्रेन्स म्हणजे दाणेदार पावडर आहे, जी पावडर आपण पिकाभोवती किंवा झाडांभोवती जर टाकली तर याच्या मग असे सेंद्रिय पदार्थ मी तुम्हाला सांगितलं 6 पट पाणी धरून ठेवू शकतो. पण ही पावडर, ती जे कण आहेत, आपल्या क्षमतेच्या, आपल्या आकारमानाच्या 600 पट पाणी ते त्याच्यामध्ये साठवून ठेवू शकतात. आणि बरोबर त्या डिस्चार्ज पण पिकांसाठी योग्य वेळेला होऊ शकतं. पाणी साठवणे आणि पाणी मुळांना देणे यासाठी या प्रकारचे पॉलिमर्स वापरात आहेत. महाराष्ट्रात वापरात आहेत, अनेक शेतकरी वापरत आहेत. कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून ते सगळीकडे पसरत आहेत. मला असं वाटतं की सांगोल्यामध्ये सुद्धा हे वापरले जात असतील. तर हे पॉलिमर्स आणि एकरी फार खर्च नाही आहे. आणि याच्यातनं होतं काय, मगाशी आपण जे म्हटलं ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट म्हणजे वापसा परिस्थिती कायम राहिल्यामुळे पिकांचं इल्ड, पिकांची सुदृढता म्हणजे हेल्थ ऑफ क्रॉप अँड इल्ड इट इज ऑल्सो मेंटेन. आणि पाण्याचा तर प्रश्नच नाही, मोठ्या प्रमाणात पाणी वाचतं. तर या पॉलिमर्स जे आहे, या पावडर ही वापरली पाहिजे. आणि मला असं वाटतं मुबलकतेच्या काळातच आपण ह्या वाचवण्याच्या गोष्टी केल्या तर अडचणीच्या काळामध्ये आपल्याला हे पाणी उपलब्ध होऊ शकतं किंवा होईल. नाहीतर आवर्षण आलं, पाणी संपल्यावर याच्यातले सगळे उपाय केले तरी पाणीच नाही आहे, हे सगळे उपाय करून उपयोग नाही. तर वेन देर इज अँपल यू हॅव टू स्टार्ट द मॅनेजमेंट, यू हॅव टू स्टार्ट सेव्हिंग ऑफ वॉटर. पुन्हा हे दुसऱ्या प्रकारचा पुसा जेल, आपण जेल सारखे म्हणजे जसे क्रिस्टल आहेत तसे पुसा जेल. पुसा हे आपल्या ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये भारतातली नामवंत रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे, त्यांनी बनवलेले जेल्स आहेत. त्याच्यात येणारे प्रॉडक्ट आणि आहे तिथे सुद्धा 40% पाणी वाचतं. आणि यातून इल्ड आणि ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट आणि हेल्थ ऑफ क्रॉप हे सगळं मेंटेन होतं. हा ही एक ऑप्शन आपल्याला आहे. याचा खर्च जे आहे तो जमीन कशी आहे आणि एकूण पिकं कोणती आहेत, तुमची रिक्वायरमेंट कशी आहे याच्यावर बदलतं. इंटरनेटवर ही सगळी माहिती उपलब्ध आहे. केव्हीके कडे उपलब्ध आहे. अनेक कृषी शास्त्रज्ञ आणि कृषी अधिकाऱ्यांकडे ही माहिती उपलब्ध आहे. 3 लेअर फार्मिंग हा मध्य प्रदेशचा माणूस, याचे व्हिडिओ उपलब्ध आहे, जरूर बघा. आहे त्याच जमिनीमध्ये तो 3 लेअर मध्ये हे पिकं घेऊन पाणी तर वाचवतोच, पण कमीत कमी पाण्यामध्ये मॅक्झिमम उत्पन्न घेऊन तो म्हणजे 1 एकर शेतीतून 20 लाख रुपये उत्पन्न काढतो. हजारो शेतकरी त्याच्या शेताला व्हिजिट करतात. आपला कन्सर्न पाण्याशी आहे, पाणी वाचण्याशी आहे. त्या 3 लेअर काहीतरी करा रे, नवीन काहीतरी करा. तेच काय तुम्ही म्हणजे पारंपरिक शेतीतून बाहेर पडा. तुम्ही स्वतःला सिद्ध करा. स्वतः मी काहीतरी करून दाखवलं. माझ्या वडिलांकडे 20 एकर शेती होती, 2 एकर शेती होती, मी त्याच्यातनं एवढं उत्पन्न काढलं. प्रूव्ह युअर सेल्फ. आणि आज तुम्हाला इंटरनेट, युट्यूब, चॅट जीपीटी आणि प्राध्यापक या सगळे माहितीचे स्रोत उपलब्ध आहे. द युथ, तुम्ही म्हणजे पुढचं पाऊल टाका, काहीतरी करा, काहीतरी सिद्ध करून दाखवा. हे पहा, आणखीन एक पद्धत काय आपल्याला की नर्सरी, सगळे रोप आपल्याला नर्सरीत बनवा. 10 दिवसापासून तर 2 महिन्यापर्यंत आपल्याला हे रोप नर्सरीत वाढवता येतात. फक्त झारीने पाणी देणं एवढंच पाणी याला लागतं. शेतात जर दिलं ते दंडाने पाणी द्या किंवा ड्रिपने पाणी द्या आणि इव्हॅपोरेशन मध्ये ते बरंचसं पाणी वाया जातं. आपण जर नर्सरीमध्ये रोप वाढवले आणि योग्य वेळेला ते जर आपण शेतामध्ये रोवले तर आपलं म्हणजे 15 दिवसापासून 2 महिन्यापर्यंतचं पाणी याच्यामध्ये वाचू शकतं. 2 महिने ऊसाच्या पिकासाठी म्हणतो मी. 10 दिवसाचं म्हणजे टोमॅटो, वांगे, भाजीपाल्याची रोपाची 10-15 दिवसात आपण लावली पाहिजेत. कांद्याचं रोप आहे तर मला असं वाटतं की नर्सरी पद्धत आपण अडॉप्ट केली पाहिजे, जी अनेक ठिकाणी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये दिसते की नर्सरी. तर जसं रोप मरणं आणि
म्हणजे मरतूक कमी होणं आणि हमखास उगवणूक येण्यासाठी आपण नर्सरीचा वापर करतो. तर पाणी वाचवण्याच्या दृष्टीने सुद्धा या उपायांकडे बघितलं पाहिजे. नर्सरी प्रॅक्टिसेस फॉर वॉटर सेव्हिंग. शेततळ्यातलं पाणी उडून जाऊ नये म्हणून केमिकल्स उपलब्ध आहेत, हे आपल्याला माहित असेलच. नसलं तरी इथे की त्याच्यावर एक बारीक फिल्म तयार होते. ती फिल्म जे अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहेत ज्याच्यामुळे खूप उष्णता तयार होते आणि पाणी इव्हॅपोरेट होतं, बाष्पीभवन होतं. हे तळ्यातलं पाणी आपण वाचवू शकतो. काय दुर्दैवाने की मागेल त्याला शेततळ किंवा आमच्या खिशात पैसे गावोगावी जेसीबी पोकल्यानं आलेले आहेत, तेव्हा शेततळ करणं फार अवघड गोष्ट राहिलेली नाही. महाभाग काय करतात, जमिनीतलं जे सुरक्षित पाणी आहे ते उपसून तळ्यात मध्ये सोडतात आणि नंतर उन्हाळ्यामध्ये ते वापरतात. हे 6 महिने ते पाणी सूर्याला साठी देतात, पाणी वाळत घालतात. मित्रांनो, ह्या गोष्टीकडे सुद्धा आपण लक्ष दिलं पाहिजे. दुसरे तुला नाही मला नाही घाल कुत्र्याला, तुला न मला घाल सूर्याला, अशी आपण परिस्थिती करतो. माझ्या शेजारच्याला पाणी मिळू नये, ते माझं जमिनीतलं पाणी तो त्याच्या वाटेला जाईल म्हणून आपण आपल्या शेततळ्यात घेतो आणि त्याला नाही ना आपल्याला नाही, आपण सूर्याला ते वाळत घालतो. हे काहीतरी ह्या बेसिक सायन्स आहे हो, याच्यावर विचार करा आणि याच्यावर ऍक्शन मोड मध्ये या. पाणी वाचवण्यासाठी मी तुम्हाला 4-5 उपाय सांगितले. काय करायचं तुमच्या हातात आहे. आता नॉन पोल्युशन ऑफ वॉटरला आपण काय काय ऍप्लिकेशन करू शकतो. घरातलं प्लास्टिक घरात गोळा करा. प्लास्टिक हे प्रिव्हेन्शन, हे सगळ्यात पहिली गोष्ट आपण घरातल्या घरात करू शकतो. त्याला पैसे लागत नाही, श्रम लागत नाही, जागा लागत नाही. या 2 बाटल्यामध्ये म्हणजे एक मध्यम वर्गीयांच्या घरामधले आलेले जे प्लास्टिक रॅपर्स सगळे हे एका महिन्याचं सगळं प्लास्टिक एवढ्या 1-2 लिटरच्या बाटलीमध्ये बसतं. आणि आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी शाळांमध्ये सुद्धा उपक्रम केले. घरात साठलेलं जे प्लास्टिक आहे ते शाळांमध्ये घेऊन या आणि सगळ्यांनी एकदम आणलं की शाळेतून ते आम्ही म्हणजे कचरा वेचक किंवा भंगारवाले असतात त्यांना विकून टाकतो. म्हणजे इथं सुद्धा पसरणारं प्लास्टिक आहे ते एका ठिकाणी गोळा होऊन रिसायकलिंगला देता येतं. हा अगदी सोपा पहिला उपाय. दुसरं, आम्ही फॅशनच्या नावाखाली आज जे काही सगळं युटेन्सिल्स वापरतोय त्या वापरणं बंद करा. हा जो कचरा आहे हे लोक किती म्हटले की हे पेपर डिशेस आहे, पेपर कप आहेत, याला वेगळं कोटिंग असतं प्लास्टिकचं आणि ते डिसइंटिग्रेट होत नाहीत. मित्रांनो, आपल्याकडे आता फॅशन झाली. वाढदिवस असला तरी पेपर, 10वा-13वा असला तरी हेच वापरतात. लग्न असलं हे प्रतिष्ठेचे लक्षण झाले, स्टेटसची लक्षण झाले. कृपा करा या खोट्या स्टेटसच्या किंवा संकटात टाकणाऱ्या स्टेटसच्या गोष्टी थांबवा. से नो. म्हणजे साधं हो, आम्ही लहानपणी पत्रावळीवर जेवलो. अगदी श्रीमंताचं जेवण होतं ना, जे लग्न असलं तरी ते पत्रावळीवर व्हायचं, कारण ते डिकम्पोज होऊन जायचं. राहिलं नाही त्याच्यात उपाय तर आपण स्टीलचे युटेन्सिल्स वापरूया. साध्या साध्या गोष्टी आहे. आपल्याला कुठून ढगातून किंवा कुठून अमेरिकेतून टेक्नॉलॉजी आणायची नाहीये. व्हॉट वी आर गोइंग टू सफर, या सोप्या सोप्या साध्या गोष्टी आम्हाला सवयी बदलायच्या आहेत, आम्हाला मानसिकता बदलायची आहे, आम्हाला दृष्टिकोन बदलायचा आहे. जसं हे थांबवता येईल तसंच आपल्याकडे म्हणजे टॉयलेट जे आहे ते टॉयलेटचं पाणी सरस गटारीत सोडलं जातं आणि त्यातून गटार, त्यातनं ओढा, नाला, नदी आम्ही प्रदूषित करतोय. सेप्टिक टँक किंवा सेप्टिक टँक खूप मोठे होतात. तर डायजेस्टर ही सिस्टीम आलेली आहे. अतिशय छोटं कॉम्पॅक्ट युनिट ते मिळतं. ते टॉयलेटला अटॅच केलं तर त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियल एक विशिष्ट पावडर आहे, त्या डायजेस्टर बरोबरच ती मिळते. ती जर टाकली आपण तर याच्यातून फक्त पाणीच बाहेर पडतं. म्हणजे डिझॉल्व्ह सॉलिड्स बाहेर पडतात. अनडिझॉल्व्ह सॉलिड याच्यामध्ये राहत नाही. त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह सॉलिड्स आणि कार्बन डायऑक्साईड निर्माण होतं. त्यामुळे हे जे डायजेस्टर आहेत ते कधी भरत नाहीत, त्यांचा प्रॉब्लेम होत नाही, दुर्गंधी येत नाही. त्यामुळे हे डायजेस्टरचे ऍप्लिकेशन NSSच्या मुलांना सांगा की गावागावात त्याचा प्रचार करा, स्वतःच्या घरात बसवा. हे काय आहे समजून घ्या. आणि पुन्हा एकदा, टेक्नॉलॉजी म्हणजे महाग असं नाही आहे. या साध्या साध्या गोष्टी आहेत. त्याच्यातनं तुम्हाला मगाशी दाखवले सगळे आजार आपण घेण्यापेक्षा निरोगी राहण्यासाठी हे उपाय बायोडायजेस्टर सारखे वापरा. बायोगॅस, शेतावर गोट्या गोट्यांमधून होणारं जे प्रदूषण आहे ते प्रदूषण थांबवण्यासाठी आपण हे बायोगॅस आणि आहे त्याचं कन्व्हर्जन आपण एनर्जी मध्ये करूया आणि खत म्हणून पण ते वापरता येईल. पूर्वी बांधकाम करावं लागायचं, त्याच्यावर लोखंडी टाकी, लोखंडी कव्हर असे बायोगॅस होते. त्या सगळं आता नवीन जनरेशनचे जे आले या बॅग आहेत पॉलिथिन, हेवी पॉलिथिन बॅग्स किंवा या माध्यमातून आज बायोगॅस उपलब्ध आहेत. त्या सहज उचलून नेता येण्यासारखे आहेत, सहज हलवता येण्यासारखे आहेत आणि अतिशय कमी खर्चात उभे राहणारे आहेत. तर ह्या बायोगॅसचा म्हणजे
आपल्याला याचा कन्सर्न जो आहे तो मिथेनशी आहे. हा जो मिथेन आहे, मिथेन आणि कार्बन डायऑक्साईड याच्यानंतर बाहेर पडतो, तो ग्लोबल वॉर्मिंगला मदत करतोय. ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यासाठी, थांबवण्यासाठी आपण बायोगॅस प्रोडक्शन घरोघरी सुरू केलं पाहिजे. शेतातून हा जो बायोवेस्ट आहे, म्हणजे शेतातला काडी कचरा किंवा मार्केट यार्डला जो वेस्ट असतो, भाजीपाल्याचा जो वेस्ट असतो, त्या वेस्ट म्हणजे रॉ वेस्ट, हा रॉ वेस्ट पासून लिचिंग प्रोसेसने या विद्यार्थिनीने फर्टिलायझर्स बनवलेत. फर्टिलायझर्स म्हणजे लिक्विड फर्टिलायझर्स बनवून अतिशय स्वस्तामध्ये फर्टिलायझर उपलब्ध केले आणि मशिनरी सुद्धा एवढी छोटी आहे. म्हणजे अखिल भारतीय पातळीवर ह्या प्रोजेक्टला पहिला क्रमांक मिळाला आणि महाराष्ट्रातल्या एका ग्रामीण भागातल्या मुलीने हे प्राध्यापकांच्या मदतीने हे फर्टिलायझर, लिक्विड फर्टिलायझर्सचा युनिट बनवलं. मित्रांनो, तुमच्याकडे असलेल्या नॉलेजचा वापर करून तुम्ही सुद्धा असे मस्त इनोव्हेशन करू शकता. हे इनोव्हेशनचा वापर करू शकता आणि आपण सॉलिड वेस्ट म्हणजे आपण वॉटर पोल्युशन प्रिव्हेन्शनसाठी हा विचार करतोय. मी तर तुम्हाला त्याच्या पुढचं म्हणेल की तुम्ही असे इनोव्हेशन करून नवीन नवीन पर्याय शोधा. नाही शोधता आले तर कमीत कमी असे युनिट वापरण्याकडे भर द्या, ज्यातून आपला पाणी प्रदूषणाचा जो काही घटक आहे बायोवेस्ट, त्याच्यापासून पाणी वाचत आहे. मगाशी आपला विषय जो होता की शेतातलं प्रदूषण म्हणजे युरिया किंवा फर्टिलायझर्स आणि इन्सेक्टिसाइड्स याच्यामधून होतं. तर आता लिक्विड युरिया उपलब्ध आहे, तो सगळ्यांना माहिती असेल. तर त्यातनं युरिया कन्झम्पशन कमीत कमी होईल आणि त्यामुळे प्रदूषण सुद्धा कमीत कमी होईल. त्याचप्रमाणे आपल्याला आपण घरामध्ये जे केमिकल्स वापरतो म्हणजे टॉयलेट क्लीनर, फ्लोअर क्लीनर, टूथपेस्ट, अंगाचा साबण, कपड्याचं साबण, डिटर्जंट या सगळ्या माध्यमातून सुद्धा पाण्याचं प्रदूषण खूप मोठ्या प्रमाणात होतं. आपल्या लक्षात येत नाही. एक माणूस सरासरी 22 ग्रॅम ते 40 ग्रॅम केमिकल हे वापरतो. आपली लोकसंख्या, मी पुण्याचा हिशोब तुम्हाला सांगतो, पुण्याची लोकसंख्या 50 लाख आहे. 50 लाख लोक रोज 40 ग्रॅम जेवढी केमिकल वापरतात, त्याची क्वांटिटी दर दिवसाला 2 लाख किलो इतकी होते. 2 लाख किलो इनऑर्गॅनिक केमिकल वी आर पोरिंग इन रिव्हर्स. यू कॅन कॅल्क्युलेट अबाउट युअर विलेज, युअर टाउन, युअर सिटी अँड क्युम्युलेटिव्हली ऑफ महाराष्ट्र, क्युम्युलेटिव्हली ऑफ इंडिया. तर का नाही हो समुद्र तो डेड झोन होणार? तर याला पर्याय आहे ऑर्गॅनिक मटेरियल सगळं वापरा. आणि सगळ्यात आधी हार्पिक किंवा टॉयलेट क्लीनर, ऍसिडिक जे आहेत, फ्लोअर क्लीनर वापरणं आधी ताबडतोब थांबवा. तुम्ही एवढं तर नक्की करू शकता, कारण हे जे काही थोडंफार पाण्यामध्ये जीवाणू बॅक्टेरिया जिवंत असतात, ते डिकम्पोज करतात ऑर्गॅनिक मॅटर, ते सुद्धा ह्या ऍसिडने मरतात. त्यामुळे टॉयलेटमध्ये आणि फ्लोअर क्लीनर म्हणून जे तुम्ही वापरताय हार्पिक किंवा तत्सम ऍसिड, हे वापरणं बंद करा. ऑर्गॅनिक मॅटर, ऑर्गॅनिक हे, आणि हे आज अमेझॉनवर अवेलेबल आहे, सिटीज मध्ये आणि सब अर्बन मध्ये सुद्धा हे उपलब्ध आहे. ठीक आहे, विकत नसेल घ्यायचं तरी घरगुती हे कसं बनवता येईल इकोएन्झाइम, ते सुद्धा आपल्याला शक्य आहे. की म्हणजे 3 किलो ऑर्गॅनिक वेस्ट, 3 किलो किंवा म्हणजे थर्ड पार्ट त्याचा 1 किलो साखर किंवा 1 किलो गुळ टाकला आणि ते 10 लिटर पाण्यामध्ये भिजवलं, ते 3 महिने आपण त्याला फर्मेंटेशन प्रोसेस दिली, तर जे काही लिक्विड तयार होईल ते इट इज अ बेस्ट फ्लोअर क्लीनर, बेस्ट टॉयलेट क्लीनर, बेस्ट फर्टिलायझर, बेस्ट गार्बेज डिकम्पोजर. कचरा सुद्धा फास्ट डिकम्पोज होण्यासाठी उपलब्ध होते. हे पहा, 1 किलोच्या किंवा 2 किलोच्या बाटलीपासून आपल्याला सुरुवात करता येते. घरातल्या येणाऱ्या सगळ्या साली, फळांच्या साली किंवा जो भाजीपाला वेस्ट किंवा याच्यापासून हे बनवता येतात. माझ्या घरात गेल्या 10 वर्षापासून मी ह्याच प्रकारचे क्लीनर्स वापरतो आणि घरगुती बनवून म्हणजे एक्स्ट्रा झालं तर मित्रांना यांना ते भेट पण देतो. तर दीज प्रॅक्टिसेस कॅन सेव्ह वॉटर. हे सुद्धा आपल्याला करता येईल आणि दीज आर गुड फर्टिलायझर्स टू. हे पहा, म्हणजे शहरामध्ये जे संवेदनशील लोक आहेत, सिन्सिअर लोक आहेत, ते याचा वापर सुरू आहे. याचा कमर्शियल सुद्धा, तुम्ही नुसतं घरगुती वापरासाठी नाही, तुम्ही याचा कमर्शियली सुद्धा बिझनेस करू शकता. जे त्याचबरोबर हे बायोपेस्टिसाइड्स आपण जे दशपर्णी अर्क आणि तत्सम की नैसर्गिक इन्सेक्टिसाइड अँड पेस्टिसाइड्स, ज्याच्यामध्ये अगेन धनश्री पाटलांचा मोठा रिसर्च आहे. त्यांनी शिकेकाई आणि या माध्यमातून, वेखंडांच्या माध्यमातून लोकरी मावा कसा कंट्रोल करता येतो याच्यावर जे रिसर्च केलंय, त्याचा उपयोग कोल्हापूर जिल्ह्यापासून तर महाराष्ट्राला सगळीकडे होतोय. तर
बायोपेस्टिसाइड्स शोधण्याकडे, तयार करण्याकडे, त्याचं कमर्शियलायझेशन करण्याकडे, त्याचा व्यापार करण्याकडे भर द्या. ते नाही जमलं तर कधी तुमच्या शेतापुरते हे तुम्हाला कसं वापरता येईल याच्यावर भर द्या. याच्यातनं तुमचंच अन्न हे विषमुक्त होईल, तुम्हाला याच्यातनं म्हणजे अनेक व्याधींपासून मुक्तता मिळेल. वॉटर पोल्युशन, आपण नॉन पोल्युशन ऑफ वॉटर याच्याकडे, हे जीवामृत म्हणजे शेण आणि गोमूत्रापासून जीवामृत बनवलं जात आहे, हे मी तुमच्या सारख्यांना सांगायची गरज नाही. रिसायकलिंग ऑफ वॉटर कडे वळूया. आणि हा शेवटचा टप्पा आपला रिसायकलिंग ऑफ वॉटर, की आपल्याला आपल्या गावचं सगळं सांडपाणी, आपल्या सोसायटीचं सगळं सांडपाणी स्वच्छ करता येईल, वापरण्याजोगं करता येईल. आणि याच्यासाठी ट्रीटमेंट प्लॅन्टची गरज नाही, याच्यासाठी फार टेक्नॉलॉजीची गरज नाही, याच्यासाठी अतिशय म्हणजे स्वस्त आणि कुठल्याही प्रकारचा केमिकल न वापरता, कुठल्याही प्रकारची एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मेकॅनिकल एनर्जी, ह्युमन इंटरव्हेन्शन काही न वापरता आपल्याला पाणी स्वच्छ करता येतं. कसं? मित्रांनो, आपण काळामध्ये इम्युनिटी हा खूप कॉमन झालेला शब्द. म्हणजे काय? रोग प्रतिकारक क्षमता. म्हणजे काय? आपल्या शरीरामध्येच अशा अँटीबॉडीज तयार होतात की जे आपल्या शरीरात आलेले जे काही अनावश्यक जीवाणू, विषाणू किंवा अनावश्यक गोष्टी, पॉइझन, ते बाहेर टाकण्यास मदत करतात. पाण्यामध्ये सुद्धा जे बॅक्टेरियाज असतात नैसर्गिकरित्या आणि पाणी शुद्ध होत असतं. परंतु दुर्दैवाने पाण्याची क्वांटिटी आणि त्याच्यात येत असलेला प्रदूषित घटक म्हणजे मानवी मलमूत्र, येणारे ऑर्गॅनिक, इनऑर्गॅनिक केमिकल्स, याच्यामुळे त्या जीवाणू गुदमरलेत किंवा ते डेड झाले. त्यामुळे त्याची प्रोसेस थांबली आणि मग आपल्याला पाण्याची दुर्गंधी यायला लागते आणि पाणी कायम घाण दिसतं. ही प्रोसेस आपण कृत्रिमरित्या जर ऍक्सेलरेट केली, त्याच्यामध्ये आपण या गोष्टीचा जर समावेश केला, म्हणजे झाडांच्या मुळांच्या माध्यमातून त्याच्यात ऑक्सिजन सोडला आणि बॅक्टेरियल कल्चर जे त्या पाण्यासाठी विशिष्ट कल्चर डिझाईन करून टाकलं आणि आपोआप शुद्ध व्हायला लागतं. हळूहळू त्या पाण्यातलं जे मटेरियल आहे ते खाऊन बॅक्टेरिया स्वतःची वाढ करतात, ते संख्येने वाढतात, क्वांटिटी कॉलनीज तयार होतात. ते आणि कॉलनीज तयार झाले की ते आणखी मटेरियल खायला लागतात आणि मग ते पाण्यातलं मटेरियल डिकम्पोज होऊन त्याच्यातला जो काही बीओडी डिमांड आणि केमिकल ऑक्सिजन डिमांड तो रिड्यूस होत जातो, पाण्यातला ऑक्सिजन वाढत जातो आणि पाणी शुद्ध होत जातं. इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. आणि हे फक्त थेरी नाही, आम्ही पुण्यामध्ये असे 3 नाले आतापर्यंत स्वच्छ केलेले आहेत. हा जो पुण्यातून मुंबईला जाणारा एक्सप्रेस वे जिथं सुरू होतो, तिथं सिम्बायोसिस युनिव्हर्सिटीचं कॅम्पस आहे, त्याच्या बाजूला जाणारा जो नाला आहे तो आम्ही या पद्धतीने स्वच्छ केला. या पद्धतीने आम्ही जे पाणी स्वच्छ केलं, हा जो ग्रीन ब्रिज दिसतोय, हे साधा दगडावर दगड रचून एक पूल आणि बांध तयार केला, याच्यातनं पाणी स्लो होत जातं. या ब्रिज जवळच आम्ही कल्चर टाकलं, ते कल्चर तिथे कल्टिवेट झालं, त्यातनं बॅक्टेरिया मल्टिप्लाय झाले आणि ते पाणी हळूहळू स्वच्छ होत होत पुढे याला डकवीटचा सुद्धा वापर केला. टिकली गवत जे आहे त्या टिकली गवत सुद्धा पाणी स्वच्छ होण्यासाठी वापरलं आणि फायनल रिझल्ट हे 600 मीटर मध्ये आम्ही ही ट्रीटमेंट केली आणि त्याच्यातनं आम्ही हे काळकुट्ट पाणी हे इतकं स्वच्छ पाणी बनवलं. आता नुसतं स्वच्छ नाहीये, याचे जे पॅरामीटर्स आहेत, बायोलॉजिकल, केमिकल आणि फिजिकल पॅरामीटर्स आहेत, हे सुद्धा रिसायकल वॉटर किंवा जे वापरण्यायोग्य पाणी आहे इथपर्यंत स्वच्छ होऊ शकतं. तर याच्यामध्ये नो केमिकल वापरले नाही, कुठल्याही प्रकारची इलेक्ट्रिसिटी किंवा मेकॅनिकल एनर्जी नाही, कुठल्याही प्रकारचं बाकीचं नाही, म्हणजे माणसं आले ते रोज काम करतात असंही नाही, हे पाणी होऊ शकतं. आणि कोल्हापूर जवळ कवठे महाकाळमध्ये सुद्धा अशा प्रकारच्या 2 नद्या तिथल्या या प्रकारे शुद्ध करण्यामध्ये काम सुरू आहे आणि तिथे बरेच चांगले रिझल्ट मिळाले आहेत. शेवटच्या टप्प्याकडे, शेवटच्या स्लाइडकडे येऊ. क्वालिटी ऑफ वॉटर. मला जाता जाता तुम्हाला हे सांगायचं आहे की आपल्या ग्रामीण भागामध्ये जसं आणि शहरी भागामध्ये सुद्धा पोल्युटेड वॉटर, पाणी प्रदूषण आहेच. इव्हन ड्रिंकिंग वॉटर इज ऑल्सो व्हेरी म्हणजे
वापरतो किंवा आरो प्लांट वापरतो, तर क्लोरिनेशनला पर्याय किंवा आरो प्लांटला पर्याय ओझोन थेरपी आहे. ही ओझोन ट्रीटमेंट मशीन उपलब्ध आहे, अतिशय स्वस्तात उपलब्ध आहे. आपल्याला ही टेक्नॉलॉजी माहित नाही. युरोप आणि अमेरिकेमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून क्लोरीन पाणी शुद्धते वापरला जात नाही, तिथे ओझोन ट्रीटमेंट वापरली जाते. तर तुमच्या गावातलं पाणी याची शेडनेट फार्मिंग मध्ये सुद्धा जिथे शुद्ध पाण्याची गरज असते, फार्मसीमध्ये शुद्ध पाण्याची गरज असते, केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये असते, पाणी वापरता येतं. मित्रांनो, ह्या थोड्या वेळामध्ये जास्तीत जास्त गोष्टी सांगण्यासाठी मी या सगळ्या गोष्टींचा वापर केला. मला असं वाटतं की याच्यावर एक तास एकेका तंत्रज्ञानावर एक तास बोलता येईल, असे वक्तेही मिळतील आणि मीही बोलू शकेन. परंतु मला हे तुम्हाला इंट्रोड्यूस करायचं होतं आणि यू मस्ट कम इन ऍक्शन. कारण मगाशी मी सुरुवात करताना सांगितलं की सफरर विल बी द जनरेशन नेक्स्ट. येणारी पिढी ही याच्यामध्ये सफरर असणार आहे. तर मला असं वाटतं की ह्या प्रकारच्या टेक्नॉलॉजीज वापरून तुम्ही ऍक्शन मोड मध्ये या, तुमच्यासाठी, समाजासाठी आणि एकूणच सगळ्या जीवसृष्टीसाठी. भूजल हे एक ऍप असं आहे की जे तुम्हाला पाण्याची बोरवेलची लेवल दाखवते. गेल्या आठवड्यातच हे पेटंटेड प्रॉडक्ट मार्केटला आलेलं आहे. तुमच्या याची बोरवेलमध्ये जमिनीपासून किती खोलीवर पाणी आहे हे सुद्धा ऍप आता अवेलेबल आहे. ₹200 वर्षाला भरले तर तुम्हाला हे ऍप वापरायला मिळतं. हे ऍपच्या माध्यमातून वी कॅन हॅव बेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट. आणि जमेल तसं वेदर स्टेशनचा पण वापर करा. याच्याकडे वळा. आमच्या गावाला आमदार खासदार निधीतून कमान बांधून घ्या, मंदिरं बांधून घ्या किंवा आणखी ज्या अनावश्यक गोष्टी. मी तर असं पाहिलं की स्मशानभूमीला कॉन्क्रीटच्या भिंती पण बाजूचे बंधारे फुटलेले आहेत. म्हणजे आमच्या गरजा काय, आम्हाला काय हवं आहे हेच आम्हाला माहित नाही. कमानी हव्या आहेत की आम्हाला बंधारे हवेत, आम्हाला मॉडर्न टेक्नॉलॉजी ऑफ ऍग्रिकल्चर हवी आहे की आम्हाला मंदिरं बांधून पाहिजे. मंदिर म्हणजे ह्या गोष्टी जास्त प्रायोरिटीच्या आहेत. तेव्हा मला असं वाटतं तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि त्याचा आग्रह धरून आणि वेगवेगळ्या निधीतून या गोष्टी मागा आणि यातून आधुनिकतेकडे वळून पाणी, जमीन आणि हवा यांचं प्रदूषण वाचवत स्वतःला आणि सृष्टीला वाचवा. याच्यासाठी आवश्यक आहे फक्त अवेअरनेस, अवेअरनेस, अवेअरनेस. थँक्यू व्हेरी मच. खूप खूप धन्यवाद सर. अतिशय सोप्या भाषेमध्ये अतिशय महत्वपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण माहिती तुम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना दिली, त्याबद्दल खूपच धन्यवाद. रियूज, रिड्यूस आणि रिसायकल ही त्रिसूत्री अतिशय चांगल्या पद्धतीनं कशी वापरता येईल हे तुम्ही आम्हाला आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगितलं. निश्चितच इंडियन वुमेन सायंटिस्ट असोसिएशन कोल्हापूर ब्रांच आणि आमच्या महाविद्यालयांचे NSS युनिट यामध्ये तुमच्या मार्गदर्शनाखाली निश्चितच काम करू असे ग्वाही देते मी तुम्हाला सर. आणि या नॅशनल सेमिनारचा शेवट आपण इथे आता करतो. आय रिक्वेस्ट टू युसा कन्व्हेनर दीपाली तायवडे पाटील मॅडम for vote of thanks. Good afternoon, everyone. As we proceed to the end of the seminar, I would like to present the vote of thanks on behalf of Indian Women Scientists Association, Kolhapur branch, Vignan Mahavidyalay, Sangola, and Barrister Balasaheb Khardekar College, Vengurla. Firstly, I would like to thank Vice President, Indian Women Scientists Association, Dr. Shamala Bharadwaj, for sparing her precious time and inaugurating the seminar by her inspirational speech on protecting and restoring the natural resources for the future generation. I also thank her for appreciating IWSA activities along with VM Sangola and Barrister Balasaheb College, Vengurla. Thank you, Shamalaji. It was great honor having you with us today. Also, I thank Madhu Pahawa Madam and Suparna Madam from Head Office, Indian Women Scientists Association, Mumbai, for their presence and supporting our today's activity. Secondly, my sincere thanks to Dr. Manjusha Deshpande for sharing her tremendous knowledge and enlightening us with
her worldwide knowledge of lifestyle change and by giving us various inputs for a healthy environment friendly and sustainable living. By taking micro actions at individual level as well as collective actions at community levels to protect our Mother Earth. Thank you, Manjusha Madam. I thank Dr. J.B. Pishte sir for explaining various types of and properties of soil in Western Maharashtra. Thank you, sir, for briefly explaining the effects of weathering actions on the layers of soil, factors controlling the formation of soil, and how soil types can change with change in the climate conditions area-wise, and discussing the issues as well related to soils, its causes and effects. It was a very knowledgeable session. Pishte sir, thank you very much. I would like to thank Dr. Satish Khade sir for his eye-opening session, not only for the youth, but for all age groups on the effects of climate change and water resources. Thank you, sir, for explaining the causes and effects of water pollution and water contamination due to excessive use of chemical fertilizers and pesticides, and also bringing forth the excessive amount of water consumption due to overpopulation. Thank you for giving solutions to the to restore water by different methods of water harvesting. I assure you that we will definitely practice saving water by adapting your given techniques and other techniques for pollution-free environment. Thank you, sir. It was really a very effective session. Thank you once again. Now I thank the organizers of today's seminar. Special thanks to Dr. Dhanashree Patil Madam, Dr. Seema Gaikwad and Dr. Rajendra Suryavanshi sir for their great efforts in conducting today's national seminar. And last but not the least, I thank all the participants for attending today's session. I'm sure all the participants of today's seminar will definitely follow on the guidelines provided by today's speakers and contribute in protecting our Mother Earth by proper utilization of natural resources. Thank you very much. Thank you, Dipali. Thanks, organizers. Thanks, Deepa. Convener, thank you. Before ending the meeting, चांगले झाले. here I declare that all the session is recorded on the YouTube channel and you may observe it on the given link. As well as the feedback is made available and now it is accepting the responses. So everyone is requested to fill the feedback with your proper options and you will automatically get the said certificates on your concerned email. So thanks from my end, and Dhanashree ma'am, you may conclude and you may end the meet. Thank you very much. Audible? Yes. परत एकदा सर्वांना नमस्कार आणि YouTube links टाकताय ना ग्रुपवर? हो, ग्रुपवरही टाकतो आणि ऑलरेडी आपण जे शेअर केले. Yes sir, thank you very much. Thank you everybody. Yes. हा सर, खूप सुंदर लेक्चर झालं सर. एकदम छान ऍक्शन प्लॅन करूया छोटे छोटे. परत एकदा सरांचं लेक्चर ना कॉलेजमध्ये सर्वांसाठी घेऊ फिजिकल. मला छान आहे, भरपूर डाटा आहे. घेऊया सर. सेपरेट कोल्हापूर वेंगुर्ला कोल्हापूर सांगोला दौरा ठेवा सर. जरूर बोलवा आणि 4 युनिट्स बसूया. एकदम छान. म्हणजे काय ते आज माझा हा सकाळपासून तिसरा सेशन आहे. आमचं रोटरी इंटरनॅशनल रोटरी सकाळी होता. पुण्यामध्ये प्रतिनिधी आले होते, त्यांच्या समोर हायड्रोलॉजी आणि रोटरी काय करते याच्यावर सेशन होतं. दुसरं रायगड जिल्हा परिषदेने आता रायगड जिल्ह्यातल्या सगळ्या एनजीओ आणि रायगडचे सगळे पदाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी जे आहेत इन्क्लुडिंग सीईओ यांच्यासाठी सेशन होतं आणि त्याच्यामुळे मी उशिरा तुमच्याकडे जॉईन झालोय. तिसरं सेशन आहे. तर आय एम ऑलवेज हॅपी टू ऍड्रेस अबाउट वॉटर. सेमिनारचा क्वालिटी ऑफ प्रेझेंटेशन. काय ते सेमिनारचा गाभा झाला म्हटलं. क्वालिटी ऑफ होय 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 खूपच छान.
बऱ्याच गोष्टी आम्ही सुद्धा वी आर रिचार्ज नाव. ओके सर, ओके, थँक्यू. थँक्यू. ऍक्शन प्लॅन सीमा मॅडम, नमस्कार आणि बंद करू. Yes. एक 5-6 प्रोजेक्ट करूया सरांच्या